Actually, the first talk will be from Dmitry Naumenko about DDD, and the third talk will be from Nick Palomarchuk about functional programming. So please beware, and sorry for these changes. We have guests from 5 countries today. This is why I'm talking English. I hope most of you understand what I'm talking about, but today I will be using maybe 2 or 3 languages, so the most information I think you will catch. Apart from talks, we will have breaks, we will have coffee breaks and lunch. Everything will take place here on the conference venue. Lunch will take place on the 5th floor here, and those of you who have stickers on badges will have lunch on the 4th floor. Please don't miss. And we will have, in the end, after party on the terrace of Cosmopolitan restaurant. Everybody is invited. There will be live band and fresh brewed beer, and it's going to be cool. So welcome. The official hashtag of the conference is fwdays'. If you tweet a lot, you may win our cool t-shirt with elephant and with conference logo, so don't miss. Also we have a Telegram chat. You can find PHP fwdays group there, and all the important information is posted there and just chatting, you know. And please, if you are using our PHP bot, do it privately, not in the group channel, because there are a lot of requests for bot. Follow us on Twitter and Facebook. There will be different contests today using hashtag. If you need to recharge your devices, there is a charging point on the balcony, and just around, and also in the speaker's corners, there is a charging point as well. Okay, I would like to thank our partners for supporting today's conference. Our conference was possible thanks to them. Our gold partners are companies Zone 3000, company Levy 9, OLX Group. They actually came from Poland to see you guys here. Upwork and ST Falcon, Sigma Software and PDF Filler. This is our gold partners. Let's applause to them, and thanks for your support. And also we have bronze partners. These are companies Loon, Colacal and JetBrains. By the way, today there are going to be some certificates on WebStorm and PHP Storm from JetBrains, so don't miss the raffle. Okay, and I would like to invite the representative from PDF Filler company here. Let's welcome him. Yeah, here you are, with applause. Привет. Меня зовут Олег, я техлид продуктовой команды PDF Filler. PDF Filler — это SaaS-компания по типу B2C и B2B, основанная в 2008 году в Бостоне. Ну и с тех пор мы стремительно развиваемся. Сегодня мы по праву являемся одним из лидеров на рынке безбумажного документооборота, демонстрируя ежегодный стабильный рост где-то около 100%. На самом деле мне немножко урезали выступление, и поэтому, если что-то вы хотите узнать о нашей компании, вы можете всегда подойти к стенду и узнать более подробную информацию. Сегодня у нас есть ценные призы. Они немножко секретные, но на самом деле это гироборд. Поэтому подходите к нам, к нашему стенду, заполняйте вот такие вот вещи, и вы можете выиграть этот приз. И, конечно же, мы искренне рады выступить спонсором PHP Framework Days. Мы желаем, чтобы у вас было побольше новых идей, ярких впечатлений и полезных знакомств. Удачи вам! Спасибо.
Thank you for welcoming. Let's welcome our gold partner Esti Falcon and Stepan with your applause. Всім привіт! Радий вітати вас на конференції. Дуже радий, що прийшло так багато учасників. Я являюсь як CEO та фаундером компанії Esti Falcon, так і фаундером конференції Frameworks Day. Тому мені дуже приємно, що так багато людей прийшло. Наша компанія займається розробкою вже понад 7 років великих складних проєктів, переважно для Enterprise. Як бекенд фреймворк ми використовуємо Symfony 2 і 3 версії, зараз вже 3. Працюємо з ним десь років 5, тобто починаючи з ранньої альфа-версії 2-ї гілки. Шукаємо сильних девелоперів, відкриваємо офіс в Києві, тому ви можете підходити до нас на стенд, заповняти анкетки и прийняти участь в розыгрыше классной камеры. Это веб-разработка. И когда 5 лет назад я принял решение перестать строить карьеру в какой-то конкретной компании, а начать ее строить на глобальном уровне, на бирже фриланса, я и не мог представить, каким увлекательным может быть это приключение, а самое главное, какие возможности может давать построение карьеры на фрилансе. И вот об одной из них я бы очень вкратце хотел рассказать. Мы проводим уникальное в своем роде тестирование только в Украине. Специалистов уровня middle и senior мы приглашаем пройти тестирование. Это даст вам возможность гарантированную получить премиум аккаунт и получить доступ к проектам с бюджетами от $5000 $5000, а также возможность работать с крупными компаниями, такими как Dropbox, Zendesk и тому подобное. Поэтому, если вам, как и мне, стало тесно в офисном пространстве, есть интерес по поводу фриланса, подходите, пообщаемся, возможно, развеем какие-то ваши мифы. Также можно записаться на тестирование. Наш ориентир – это всеми любимый PHP-шный фиолетовый слон. Всем хорошего дня и спасибо. Спасибо. I also wanted to add that today's talks will be recorded by our BTV team. So all the videos will be available approximately in 2 weeks on our YouTube channel. If you miss something, then you can watch it later. And let the conference begin. Now, yeah. Now there's gonna be a wall. Мы можем начинать двигать стену. Если меня слышат, отлично. And we are starting our first talk in track A with Dmitry Naumenko and DDD. Have a good time, guys. See you around. And we are starting from Marco Pivetta and event sourcing in track B here. I will be here with you, track B, all the day. And enjoy your day. I hope you will earn a lot from our today's conference. Have fun.
An illness, that's my nickname. I'm not going to change it. I'm a consultant. I just want to give some credit to my colleague, Maluqueño, from Brazil, and he worked with me on this talk. Today we are talking about event sourcing. We will have very little time, and there's a lot to cover, so bear with me. Please ask questions in the speaker corner later, okay? So this is event sourcing and the complicated. Let's talk about the project. So event sourcing should be put in a context, specifically a context of process-oriented online transaction processing applications. So I have a project. This is not live. We have legal problems, so it's not going to be live for a while. But this is something that I'm going to take as an example. It's called codereviews.io. This is not a product pitch, by the way. I'm just doing it because you need a practical example. So what's the plan? Well, if you're making a software project, make it for money or make it for non-profit. Otherwise, you're just wasting time, in my opinion. Don't get me wrong, I do way too much open source, so that's my opinion nowadays. So, in general, is to make money. That seems like a good plan. The idea is simple. Somebody sends us some code, so a patch or something. We evaluate how big is this patch, how much do we have to do to review it. Then the client will pay for the review. Somebody will pay to get this code reviewed. Then this review goes to a public marketplace. People can apply to review that patch. And then somebody is picked from the list of people that applied. So I want to review this, and then you decide who is going to review it. Work will happen. So once you pick this person has to do the actual code review. And then payment is completed. And yeah, pretty much that's it. And we get a share of the money, of course. We're trying to make some money out of it, right? So the point is that these interactions, they happen in a chronological order. They happen in a very precise order, and they depend on each other. This is really important before you jump at this topic. And the other thing is that a lot of scenarios exist where things can go wrong. So people can bail out because they're unhappy with the price. It seems like the microphone dies every time I do this. I don't know. So unhappy with the price, or maybe they're unhappy with the people that applied to do the code review. They're unhappy with the review. Maybe somebody just got the code review and just said, oh yeah, I'm going to comment on all the code style changes. I mean, that's not a review. Don't do code reviews about code style, it's useless. There's tools for that. And there's external systems everywhere. So when you do this system, you don't build building everything or yourself, build a massive application where the mail system and everything is just managed by you. Don't do that unless you're a corporate company and you can burn money. I mean, that's what corporate means. It means burning money. So we are talking with GitHub, which means you have sources and the reviews are happening on GitHub. And as you know, GitHub happens to be offline a few times a month. So that's how it is. Then we talk to Fabricator, and you are doing the reviews there, and Fabricator has to be hosted, and things can go wrong there. We have Bitbucket, GitLab, and so on. So these are all external systems. You are communicating with these tools over the network. Things can go wrong. And then there's Stripe. This is big, but Stripe is the pay up front or not. So things like record preferences are bad interactions. So if you have an event called preferences recorded, you're going to have problems there. Just make them fields for the single preferences. So other things we did wrong, and that's my opinion here again, we were executing business logic in the process managers. The process managers, they kind of break transactional integrity. They just should take an event and shoot the next command into the system.
And it also scales really bad. If you execute business logic in the process manager, it means that every event that comes in may execute some logic and fire more events that execute more logic, that fire more events that execute more logic. So you are effectively DDoSing yourself. You're really hitting your system bad. So you have race conditions, you have optimistic locking issues, and so on. So execute commands instead. So I have to speed up here. So other things we did wrong, executing business logic outside the aggregate. The aggregate is responsible for the business logic in your application. Do business logic just in there. So don't execute more than one method call per command handler, because you're going to have a problem there, because you're doing more business logic outside the aggregate. The aggregate is responsible just for consistency, so don't ask it for stuff, just tell it, do this, and the aggregate can say no. That's all it can do. Or it will produce events. Asking things to the aggregate means that your aggregate couples to the view layer, and you're going to have problems there too. Because you cannot change business logic, because you're now relying on the state of the aggregate rather than its behavior. So it should be like a black box. No answers, only events produced, that's all. Right, few suggestions. Use boring technology. I personally, on this project, I use Postgres and only Postgres. Yes, I also use it as a message queue. Don't kill me. We don't have scalability issues. If I have scalability issues on a project like this, then I'm already rich, because there's so many people sending me money. And then I can hire somebody to maintain a message queue. So you just use Postgres. We use transactions. Transactions have been around for 40 years. Use them. They're amazing. They work. It has JSON-B support, which means that events can be saved without problems. And also don't focus so much on the performance, because this application will just scale by the fact that we split command execution in workers. So the command system handles that. The CQRS system makes it snappy for the user. Every interaction feels like it executes immediately. So some things also can be queried directly in the stream. You don't need to make a projection for it all the time. The other thing I wanted to finish here is, please think about your use case scenario. Use such a system, event sourcing, only when you have a system that matches the design of event sourcing. So you have to have a process-oriented application. Otherwise, it's more complicated than it actually is. Спасибо. So as I said, questions in the speaker corner. Thank you. Yeah, Marcus, thank you very much. There is no glass. This is for you, and this is for you. Thanks again. Sorry for this inconvenience with sound. I hope it's okay. Now we are having a coffee break. Before you go to the coffee break, I would like you to know, I will switch to Russian. У нас проходит конкурс «Сфотографируйся со спикером», который в футболке, и у него на спине написана фамилия. Вот вы можете сфотографироваться именно с этой фамилией, выставить в соцсети, и будем разыгрывать футболочки среди вас. И не забывайте использовать наш хэштег fwdays'17. Всем приятного аппетита, and we are returning here to listen to Mariusz Gil and machine learning. Okay. Was it too long? A bit. Yeah.
it's more likely that I will be able to prepare this formula. But your Excel has 100 fields, 100 of columns. And I don't know if column number 70 is 3 or 4 times more important than column number, let's say, 14. A lot of combinations, a lot of data association were in this file. So the client, they're interesting stuff, and a reason for this one, the most important part of this approach, because the algorithm is not the most important part. Okay, so the question is, what is a data-oriented? What is the machine learning? And what is the workflow? The machine learning, the whole definition from the Wikipedia is, we can say the computer program is said to learn with experience. We've got something called experience. With respect to some class of task, we've got something called task. And the performance measure, one more time, performance measure. If it's performance at this task as measured by parameter improved with experience. So no matter what kind of task you would like to perform, you need to measure the accuracy of the result and improve, improve, and improve. So from this definition, in the graphical form, it's like that we've got the data, and we need to prepare this data as an input for some machine learning task. And then we can do some learning and validating to get some result. And we would like to monitor these results in the context of the performance of these results. And sometimes these algorithms will be wrong. And then we need to establish an experience loop. And if you see that your machine learning workflow is wrong, just fix this decision and take another loop. Update your input data set and train another model, and another. In this project, I mentioned we started from the single model, single task for all the websites we would like to check, but the final solution was a set of the models, set of the task, depending on the type of the website. We had different analytics for the WordPresses and different analytics for the blogs and different analytics for the forums and the news portals, etc., etc. So what kind of task we can do with machine learning? We can automatically classify some items. This project was about automatic classification. We can use some regression. We would like to predict values. For example, I would like to predict what tomorrow temperature will be based on some humidity, current temperature, cloud level, etc., etc. We can do some clustering algorithms. I would like to automatically cluster my data. I don't know how it should be clustered. It should be clustered. Or use the dimensionality reduction. If I've got 100 columns in the Excel and I would like to draw a two-dimensional picture, is it possible? No. You need to apply a dimensionality reduction. You need to prepare a new features based on previous feature. Or finally, maybe you would like to get some associations rule. And the example of the association rule, in the internet there is a very interesting data set called Titanic. Very, very creepy. Titanic set contains all the data about the Titanic passengers, about the age, about the sex, about his information. It was a passenger on the crew, and the most important information from this data set is this person live after the catastrophe or not. So it was survivor or not. Using the association rule algorithms, you can automatically detect what was the reason, what was the most important reason that this particular, not the user, passenger survived. It was the information about the class of the ticket, or maybe the age, or maybe the sex, or some other elements. So if you know what kind of task you can perform with machine learning,
you've got different methods to learn the machine learning model. You can use some supervised learning when you've got some input to your algorithm and you've got some output. And then you can put both information, had the feedback to your algorithm. Hey, it was okay decision. Yeah, it wasn't good decision. So you would like to, let's say, implement machine learning for the chess game. Yeah, you can use a reinforcement learning. If you would like to use this kind of algorithms to learn your car how to drive, it's not the best idea. So you hit the tree, so it wasn't the best idea to turn right, for example. So the talk before this one was by Marco Pivetta. Great talk about the event sourcing. And I would like to show you how you can use a machine learning to extend this problem a little bit. Marco had an application about the code review. And a couple months ago, we discussed with Marco about how we can apply the machine learning, let's say, in the context for predicting the price of the code review for this particular code review, pull request. So we've got the pull request, and we would like to have an algorithm to predict a price. If you have not such feature like that, so the string, so we can't convert this string directly if you would like to predict this kind of information, the price. So this is a regression problem. We've got some information and you would like to predict a value. So based on some initial parameters, we would like to predict a price of the pull request. So if we can convert this URL, let's say, into number of the files and the overall number of the lines into this file, so we can convert the string into the set of the vectors. Vector of the numbers. Of course, the most important thing and the most important part is to find what kind of feature, what kind of information we would like to have in our input data set. If you would like to start from files, number of the files and overall number of the lines in file, okay, so it's fine. And the regression problem, it's like that. We've got, let's say, information about the number of the files. We've got the information about number of the lines. We've got some data points from our initial data set, because the machine learning almost always needs some data to learn at the beginning. And this regression problem should find a correlation with these arguments, with this feature. If you've got two features, it's easy. If you've got 100 features, 10,000 features, it's not so easy. It's very, very complicated. So my colleagues from one city in Poland has a machine learning system for finding and frauds in the streams of the transaction, where every single transaction is described by 10,000 features, 10,000 columns in Excel. So, from the perspective of the code, the PHP code, this regression problem from the perspective of the code, this regression problem, it's very, very easy. It's a whole working code. We've got some samples. We've got the information, how many files we've got from the previous code review, what are the number of the lines. We've got the targets, I mean, what was the price of this code review. And then we can prepare a machine learning model. A machine learning model, it's a solution of the mathematical equation, nothing more. So instead of implementing all the stuff on our own, we can run this algorithm, we can train this model, and then we can automatically predict the features, the values for the data which are completely new.
So if you would like to ask what should be the price of the pull request where we've got 24 files and 1800 of the lines, yeah, the price should be like that. If you would like to modify this a little bit, yeah, the price will be automatically calculated. So, of course, this is very, very simple, simple demo. We've got only 2 parameters involved, and it shouldn't be, in the real world, it should be very, very complicated. But it's a very, very important thing in this moment. One more time, if you don't know your data, it's another recipe for the failure. So if you would like to start with machine learning, you should apply a UDF approach, not user-defined function. Understand your data first. If you don't understand your data, it will be a tragedy. So, example, we've got the files, this data set you saw before, and we've got another entry, exactly the same values but different price. What was the reason that the price was completely different? Maybe our input parameters are not the best. Maybe instead of having information about overall number of the lines, we should have information about the diff lines, how many lines were changed. Yeah. And now it's quite easy to notice that this parameter depends on this. So one more time, this problem is easy to compare with the same approach. We've got the pull request, so we should transform the input data set to prepare some vector. The better feature we have, the better classification, the better regression we'll have at the end. So what kind of features we would like to prepare, or we should prepare? Everything what you think is important. Couplings, information about the size of the code, information about the language, no matter. Let the machine decide what is the most important parameter. Some algorithms are ready to identify which parameter, which feature is the most important. And the importance of this feature will be much, much higher than other. So if you would like to automatically classify your data, so you can run, let's say, a k-means algorithm. A k-means algorithm may be used, for example, we would like to automatically classify our code review, let's say, to automatically reject some of them. We don't want to do this code reviews. So to show you how the feature works, the ARIS dataset is very, very useful. ARIS dataset was prepared years ago. It contains information about the flowers, 150 rows of the data, no more. You've got the information about the size of the sepal and the petal, and you've got the information what is the class label, what is the flower. If you get this data and you perform some exploratory analysis, because the exploratory analysis is mandatory step if you would like to play with machine learning, because understand your data first. You should see probably some separation in your data, and this separation will be able to used by your algorithm. So if you run a k-means algorithm, and the k-means algorithm, yeah, this is implementation in Python, will be ready to automatically classify your data without providing an information about the flowers. So this is an example. We've got some data points, and we would run data were automatically clustered. Sometimes this algorithm is wrong, like this one. But in general situation, it's very, very useful. And you can use this algorithm in many, many forms. For example, we use this algorithm in our system to classify which user is a real user and which user is a bot.
In the context of this example, so we can use a chemist algorithm, let's say, to automatically detection on the language. Just an example. And just you saw, some of the algorithms, like chemists, are not stable. And this is another information. You should understand your algorithm first. Understand your data set, understand your algorithm. And then you can run this in production. Of course, there are some advanced algorithms, like fast artificial neural network, where we've got, one more time, the input layer, we've got the input data set, we've got the output data set, and what is behind and what is between these two layers is a set of the neurons. It's an example of computation, how our brains work. So for PHP, there is a pickle extension called FEN, where you can train a fast artificial neural networks model. You can save this model, and then you can load this model in your application very, very quickly. It's implemented in C, so it's blazing fast. And in the context of the technology, because as we discussed before this session, is PHP really the best platform to write a huge machine learning installation? To be honest, no. But a couple years ago, I was involved in Warsaw as a CTO in a huge company. This company was about preparing and running the recommendation network. We had a single application. We had a lot of widgets installed on the portals in Poland, and we got a traffic from these websites. Over 1,100 very, very popular websites in Poland. We got all the traffic from these websites. Behind our system were just single PHP application using a standard PHP, a MySQL databases, a RabbitMQ workers, because the RabbitMQ are very, very popular and useful. And this application, using the techniques you saw, was able to identify and propose very individual recommendation. What kind of content you should see to generate more page view for our clients. We had some advertisements behind this algorithm to make some money, and this application was able to perform billions of page views per month running a single PHP application. So if you would like to start, a PHP is a great element. Whoa, sorry. One of my colleagues from the community in Poland wrote a library, PHP-ML, which is a set of the machine learning algorithm. If you would like to start with machine learning, just run this library and play with the data sets. You've got already the demo with price calculation is based on this library. If you would like to perform some, let's say, bigger setups, you've got plenty of options. You can run the scikit-learn Python libraries, very popular set of most modern machine learning algorithm. If you're a C++ developer, MLPack, Shark, Java developers, so deep learning, Apache Mahout, bunch of the option, even for the Spark. In our project with SEO and the backlink classification, we use an R language. R language is a language for the statistical computation, and the PHP application was responsible for fetching, storing, processing the data, but the classification were implemented in the R language. The R project was demonized, and the PHP application communicates with this server. The whole query called Caret. Caret is a unified interface for over 150 machine learning algorithms. So you need to know only few methods, few
a few functions from the cart to play with over 150 algorithms. It's brilliant, and we use this library in our project. If you know the R, you can use a Shiny. Shiny is a web framework. You can create a machine learning web application with brilliant UI, just with small pieces of the code. Or you can even use the Apache, which is a handler for Apache server, to expose a RESTful APIs for your machine learning models. So you see a bunch of the option. The most important things in this, focus on the ideas, not the tools, because the ideas are immortal and the tools will change tomorrow, maybe after tomorrow, or maybe next year, but the ideas are still exactly the same. And even more interesting and more important part, on the daily basis, you will probably not write a machine learning from the scratch. You should always use a good machine learning library. And if you know your data set, if you know what kind of problem you've got, but you don't know what kind of algorithms you should apply, so visit a scikit, and this is a part of the scikit algorithm cheat sheet where you can follow the questions, follow the science to get what kind of machine learning algorithm I should use. If I know what kind of algorithm I should use, okay, I can use a library, scikit or any other. But please remember that machine learning is not a single run of the algorithm. It's not the naive machine learning. You should always remember that machine learning is a process. It's a process which starts from defining a problem, then you need to gather your data, understand your data, what your data represents, prepare your data for machine learning. For example, if you've got the price of the car and you've got, you would like to perform a classification and a regression for calculating, let's say, what should be the price of the sale of this car. It's sometimes very tricky part, because the price has always have some context. If you've got some prepared data sets, so then you can prepare, select, and run your algorithms, tune them. If you've got different models tuned and different models selected, so you should choose your final model, and then you should validate and prepare this model to production. What do you think? Which step is probably the most important? Which one? Preparing the data set. From my experience, yeah, it was always the most important part, because if you screw up this part, the rest is not important. So the final thing, this data set, even if you've got an information, let's say this way, you've got 10,000 columns, this data set is not the best one, because one information is missing. What is the currency for this price review? So that's all from my side. If you've got questions, I'm sorry we've got no time, so please join me in the speakers' corners. So thank you very much for your attention, and happy learning your machines. Thanks, Mariusz. This is for you. Yeah. Thank you very much. This is a flash drive for you. We are having a short break. У нас сейчас короткий перерыв, буквально 5-10 минут. Возвращаемся. Тут будет выступать Сергей Пратько с темой про солидный код. В треке A будет выступать Николай Поломарчук про функциональное программирование. И Speaker's Corner. There will be Mariusz Gil and Marco Pivetta. Please join them and ask them questions. Speaker's Corner is here. За моей спиной Speaker's Corner находится.
Так. Подожди, стой, фокус надо же перевести. Так. Все есть. Ну что, мы продолжаем наши доклады в треке B. Сейчас будет выступать Сергей Пратько, который прилетел к нам буквально вчера из Минска, расскажет про Solid. Да, давайте поприветствуем. Спасибо. Так, ну о себе я много рассказывать не буду, просто скажу, что PHP-шник, работаю в аутсорсе. У нас очень интересно в плане того, что много проектов различных, и всякого пришлось повидать. Расскажу я сейчас про свой текущий проект. По сути, это, грубо говоря, такая e-commerce платформа, на которой челики могут зарегаться, начать продавать какие-то товары, кто-то регается и покупает. Собственно, в этом случае что важно? Важно, чтобы кто-то там не смог продавать, допустим, какие-нибудь там наркотики, например. И таких мерчантов надо жестко банить и все продукты удалять из каталога. То есть, окей. Мы как сделали? У нас есть мерчанты, это модуль продавцов, грубо говоря, и есть модуль каталога, продукты. Мы добавили просто флаг, типа, допустим, из Bennett у продавца, и делаем inner join на продукты. Все вроде бы хорошо, но тут мы вспоминаем, что у нас есть еще список категорий. И список категорий должен отображать только те категории, в которых есть продукты. Не вопрос, делаем там тоже join на продукты и на мерчантов. В нас в итоге уже стрелочки показывают зависимости уже, что у нас уже все плохо. Но у нас еще присоединяются фейвориты. Фейвориты, там просто так удалять продукты нельзя по нашим бизнес-правилам. Там нужно их показывать со статусом, что они недоступны к продаже, и отображать их внизу списка. Делаем еще join, делаем сортировочку, и все вроде красиво. Что у нас здесь не так? Судя по количеству стрелочек, у нас здесь начинается легкий ад. Ад этот выражается как? Если к нам приходят новые требования, например, продавец может продавать максимум на $1000 в месяц, и если он хочет продавать больше, ему надо доплатить денежку. Для бизнеса это очень простая фича, для которой, чтобы ее заимплементить, нам надо пробежаться по всем вот этим стрелочкам, добавить там условия, добавить еще, усложнить еще выборки, добавить пару реплик для базы данных, потому что все это начинает неимоверно педалить. И вроде как мы счастливы. С тестами тоже интересно, то есть если мы хотя бы пишем тесты, они начинают фейлиться от любого чиха. То есть покрыть такую логику мы можем только интеграционными тестами в данном случае. Тесты эти будут работать медленно, запускать мы будем редко, и потом постепенно, когда при добавлении очередного функционала у нас снова фейлятся тесты, мы начинаем думать как-то так, что так черт эти тесты, я трачу на них безумное время на мейнтенанс, и они профита не приносят. Зачем их писать? Собственно, как изменить эту ситуацию? То есть как сделать так, чтобы наш код не разрастался такими вот стрелочками, чтобы все было связано со всем, и, грубо говоря, чтобы нам жить стало проще, и бизнесу стало дешевле просить у нас какие-то новые хотелки. Ответом на этот вопрос являются принципы Solid. Там со звездочкой что-то не так, но не суть. Принципы эти придуманы были достаточно давно. Собрал их воедино Роберт Мартин или дядя Боб в 96 году. Тогда они еще назывались принципы объектно-ориентированного дизайна. Их было 10 штук, и вроде как даже, в принципе, они были логичны. Потом кто-то ему подсказал, что типа там по некоторым принципам можно Solid собрать, и так и повелось. Лучше продается, чем Design Principle of OOD. Короче, идея тут сразу хочу остановиться на паре моментов. Мы будем говорить про Solid в контексте модулей. Модули именно как элементов декомпозиции системы. Эти принципы прекрасно ложатся на любой уровень декомпозиции, будь то отдельные классы, на которых обычно все эти принципы рассматривают, либо отдельные методы, либо отдельные компоненты, подсистемы и тому подобное. Рановато. Грубо говоря,
О чем вообще Solid? Solid про управление зависимостями. То есть, как мы видели на диаграммках, у нас проблемы со стрелочками. Проблема с тем, что у нас много изменений из-за того, что поменялись наши зависимости. Все принципы, которые приводит Дядя Боб, они подчеркнуты, по сути, его проблемами в проектах, которые были у него еще в 70-х. То есть в некоторых докладах он рассказывает периодически о том, что вот у них там был проект, и это вылилось в гигантские проблемы, и это он накосячил, и он больше так не будет. И вот с тех пор он вещает про эти вещи. Ну, такая у человека мотивация. Собственно, когда мы говорим про зависимости и почему они меняются, можно попытаться сначала подойти к вопросу, а как сделать так, чтобы они не менялись никогда. И именно об этом вот один из самых основных принципов — это принцип открытости и закрытости, open-close. Он гласит очень простую вещь, что модуль должен быть открыт для расширения функциональности, но закрыт для изменения кода. То есть, если очень-очень абстрагированно, вы можете добавить любую фичу в вашу систему, только добавляя новый код. Ни строчки другого кода менять при этом не надо. Звучит как идеал. То есть, в принципе, это так оно и есть. Есть отдельные личности, которые говорят, что это было возможно, что они даже достигли этого на своей системе, но, как правило, это загоны, которых можно избежать. Но стремиться к этому принципу, конечно, надо. Почему вообще наш код меняется? Почему мы его меняем? У нас тут есть, в наших языках программирования обычно на эту тему есть какие-то отдельные конкретные виновники. Самый популярный случай — это switch case и любые варианты вот этих вот логик ветвления. Второе — это магические константы, которые разбросаны по коду. Их достаточно сложно иногда менять. И очень даже интересно — это оператор new. То есть даже проблема не в самом операторе, а проблема в том, что мы хардкодим, по сути, кого мы инстанцируем. Все это, то есть если мы, допустим, захотим в нашу функцию, которая там проводит оплату товара, добавить новый метод оплаты, нам придется добавить еще одну ветку switch. Или если мы захотим переименовать какой-нибудь метод, нам надо будет снова поправить этот кусочек кода. Если же нам, допустим, для каких-то наших целей понадобится для оплаты наличкой поменять инстанс инвойса, допустим, неоплаченный инвойс с кэшем, нам придется влезть сюда и поправить название класса. И как можно это все исправить? Одним из основных механизмов для достижения open-close считается принцип инверсии зависимости. То есть это даже больше, это именно подчеркивает, что это не принцип, а механизм. Он гласит, что мы должны зависеть от абстракции и не зависеть от конкретных вещей. Как это выражается? Допустим, в нашем примере у нас был какой-то модуль платежей, которому нужны методы платежек. На этой диаграммке у нас есть только один метод платежа, допустим, кэшем. И мы хотим добавить карточки или что-нибудь в этом духе. Что мы можем в этом случае сделать? Мы можем из нашего модуля, который выражает конкретный платеж, выделить абстракцию просто payment method. И таким образом мы получим инвертированное направление зависимости, что у нас теперь конкретный метод пейментов, он реализует абстрактный метод пейментов, и поэтому стрелочка меняет свое направление. С другой стороны, модуль теперь понятия не имеет о том, как работают эти payment методы и тому подобное. Чтобы быть более конкретными, допустим, ну и, соответственно, у нас появляется возможность подменять реализации, и если у нас реализация, допустим, работает некорректно, мы можем изменить ее на другую. Если быть конкретным, то есть выражается это примерно так. У нас вот есть такая абстракция, какой-то интерфейсик, который выражает какой-то payment метод. Какие проблемы он решает? Во-первых, он решает вопрос со свитчом, потому что у нас switch заменяется на простой пробег по всем вариантам, и ты у каждого спрашиваешь: ты это можешь? Нет. Ты это можешь? Да. Окей, значит, ты это будешь делать. Есть механизм оплаты, то есть мы, опять же, абстрагируемся от того, как происходит оплата и как мы получаем инвойс, какой инвойс. Мы избавляемся от оператора new и от всех захардкоженных констант, только за счет вот этого маленького простого шага. Остальные паттерны тоже из банды 4, например, они тоже в какой-то степени помогают нам достичь open-close. Их можно, в принципе, воспринимать как маленькие такие рецептики. Допустим, вот на этом слайдике я вывожу инвойс.
Но у нас может быть инвойс для каких-то методов оплачен, а для каких-то нет. К какому переходить дальше, мы не очень хотим хардкодить, потому что это опять же будет потом вызывать боль с изменениями. Поэтому мы можем воспользоваться паттерном state, который будет декларировать следующий степ. Надо на оплату или просто на success-страничку. То есть тут уже есть варианты. Смотря какую проблему вы хотите решить, там можно подобрать какой-то рецептик. Главное понимать проблему, потому что очень часто разработчики просто берут паттерны и бездумно их пихают. Еще очень интересная мысль у разработчиков, когда они видят open-close, они видят фразу «открыт для расширения». И что-то, ага, расширение, extends, наследование, окей. И пытаются решить вопрос расширения функциональности за счет наследования. Допустим, у нас вот есть в системе какая-то функциональность, связанная абстрактно с юзером. Что, допустим, это логин, восстановление доступа к аккаунту, там, и есть какой-то функционал специфичный для кастомеров. Кастомеры могут, например, покупать, а мерчанты продавать. Или декларировать свой адрес, юридический адрес, например. Поведение, оно различается, поэтому общую часть мы выносим в юзера и смело наследуемся от всех. В этой схеме что плохо? Во-первых, мы когда видим вот этот вот вызов parent конструктора, это свидетельствует о такой маленькой проблемке, что если внезапно у нашего базового класса поменяются зависимости, нам придется прокидывать их во всех наследников. Это не очень удобно и иногда вызывает целый огромный каскад изменений. Во-вторых, вот этот вот вызов конструктора — это по сути неявное инстанцирование базового класса, что тоже мы хардкодим по сути, кого мы инстанцируем. Это тоже может повлиять на то, что нам придется залезть в этот класс и что-то подправить. Еще один маленький интересный момент. Мы можем избавиться от этих проблем, просто прокинув в конструктор готового юзера, и при этом все будет хорошо. И в принципе по нашей системе, там, где нужен функционал юзера, нужен именно юзер, а там, где нужен кастомер, нужен именно кастомер. То есть такой ситуации, если у вас возникает ситуация, при которой вам нужно одновременно, чтобы и функционал юзера, и функционал кастомера, ну, во-первых, я в своей практике такого не встречал, и поэтому нет смысла городить под типы. Но если вы мне не верите, давайте попробуем вот кейс, что будет, если мы будем просто так плодить под типы. Мы можем сломать вот этот принцип подстановки бар-баррелисков. Это один из самых сложных принципов Solid в плане восприятия. Он не то, что сложный сам по себе, он требует немного бэкграунд знаний, типа что такое контракты, что такое контрактное программирование, там precondition, postcondition варианты. Я этим сейчас грузить не буду, это все можно почитать. Эта тема прекрасно освещена. Что я хочу показать пример, почему этот принцип важен. Допустим, вот у нас были деньги в системе. Обычный класс денег, и все было хорошо. Он умел математические операции, типа добавить денег, умножить деньги. Вроде все хорошо. В один прекрасный день нам приходит требование, что деньги надо обменивать между собой. Причем у нас есть несколько типов денег по поведению. Типа, там есть криптовалюты, есть обычные деньги и тому подобное. И у всех у них есть разное поведение в плане эксченджа. Не вопрос, добавили абстрактный метод exchange и реализуем его во всех наследниках. Все вроде бы неплохо, но потом, спустя какое-то время, к нам приходят и говорят, нам нужны бонусы. Типа это такой вид денег, по сути, который ты не можешь их обменять обратно на деньги, но покупать за них продукты ты можешь. То есть действовать как деньги они могут, но эксченджить мы их не можем. Окей, мы делаем метод exchange и кидаем там exception, что типа, сорян, бонусы мы не можем эксченджить в деньги обратно. Соответственно, что будет, если в метод, который проводит exchange, попадают бонусы? И мы там не делаем никаких проверок на типы и трай-кетчев не делаем. Код просто ломается в рантайме. Клиенты и пользователи расстраиваются. Причем, может быть, звучит это не очень реалистично, но не уследить за зависимостями вполне легко. И это очень часто случается. Симптом еще этой проблемы — это вот такие вот записи в коде. Если у вас есть в коде instance-of, значит, имеет смысл... Это не обязательно говорит о том, что у вас нарушен disk substitution. Это, скорее, возможный кандидат. Процентов 80% это нарушение, а в 20% так и надо было. Проблема здесь в том, что мы заставляем наш клиентский код, который использует наши зависимости, думать.
Что типа, ага, нам пришли бонусы, мы их обрабатываем отдельно, а все остальное пойдет отдельно. И если у нас будет множиться вот это количество подтипов, которые ведут себя чуть-чуть по-разному, нам придется добавлять больше проверок и больше головной боли испытывать в плане того, что а все ли мы учли. Думать больно, поэтому не надо. В смысле, для клиентов. Решить эту проблему может такой принцип, как принцип сегрегации интерфейсов. Он, по сути, регламентирует что? Что много маленьких специализированных интерфейсов намного лучше, чем один интерфейс общего назначения. То есть, грубо говоря, аналогия такая. К вам приходит человек, вы попросили его об услуге. Он заходит и говорит, а я могу еще вот это и вот это. И ходит он так по всему проекту, по нашему дому. И кто-нибудь завязался еще на парочку его услуг, и вы хотите его заменить. И вы его заменили на другого человека, который узкоспециализированно решает все проблемы в вашем доме, кроме проблем вот этих челиков, потому что вы даже не знали, что они пользуются его другими услугами какими-то. То есть система становится намного более жесткой и чувствительной к изменениям. В случае наших денег мы можем, если у нас есть кто-то, кому нужны эксченджи валют, мы можем просто предоставить такой интерфейс, что типа, если кто-то пришел к тебе и у него есть такой интерфейс, значит он умеет обменивать деньги и с ним может спокойно работать, он никогда тебе не соврет. И мы таким образом избавляем класс money от ненужного ему метода, там остаются все еще математические все операции, но уже не все деньги можно менять. И это очень четко и явно выражено в коде, что немаловажно и очень, на самом деле, много проблем решает при внедрении, допустим, новых разработчиков. Если говорить про, опять же, стрелочки направления зависимостей, можно еще вывести такую интересную мысль, что наш код будет меньше меняться, если наши зависимости не меняются. То есть мы тогда будем менять именно требования нашего кода, а не подстраиваться под зависимости. Отсюда следует вот этот принцип стабильных зависимостей. Он, по сути, регламентирует, что направление связи должно быть строго по направлению стабильности. А стабильность — это очень интересная штука в плане того, что она выражается в том, как часто у нас что-то меняется. Тут стоит маленькую ремарку сделать, чтобы люди не путали. Когда люди говорят о изменениях в проекте, в системе и тому подобное, очень часто начинают путать, что багфикс — это изменение, что рефакторинг — это тоже изменение по сути. Но мы говорим только об изменениях в поведении. То есть багфикс — это исправление поведения, и ничего нет страшного в том, чтобы там поменять чуть-чуть код. Это не будет ни нарушением open close, ничего такого. То есть с этим все хорошо. И если нам надо часто рефакторить, потому что там требуется увеличение производительности, это тоже не будет как бы таким изменением в поведении. Оно будет быстрее работать, но поведение от этого не меняется. Если мы посмотрим на наш пример с каталогом продуктов и адом из стрелочек, мы можем заметить, что… Здесь что-то цветов не видно. Ну ладно. У нас мы можем разметить примерно частоту изменений так. Есть модуль категорий, он простой. То есть это, грубо говоря, списки категорий. Тут с точки зрения бизнес-логики меняться может чего-то редко. Он вполне себе стабильный. Есть продукты, там мы уже вроде как закончили все и вроде как все довольны. Там иногда изменения приходят, но не сильно часто. Есть модуль с продавцами, где у нас постоянно идут изменения в плане управления этими продавцами, чтобы они не обманывали кастомеров, чтобы нам было более гибкие им тарифные планы предлагать и тому подобное. То есть изменения больше с точки зрения владельцев нашего сервиса о том, как мы работаем с пользователями. И есть фейвориты, где мы не можем никак определиться с тем, как списки формировать, поэтому там часто экспериментируем, он часто меняется. Если учитывать вот это вот разделение, у нас стрелочки явно неправильно выставлены. То есть у нас, допустим, стабильные категории почему-то зависят от продуктов. Они же делают inner join. И надо это как-то исправить. В идеале мы хотим получить примерно такую картинку хотя бы на данный момент. Как этого можно добиться? То
То есть у нас вместо inner join можно выставить флаг на самом продукте. И для этого merchant модуль может, допустим, кидать ивент, когда, допустим, происходит какое-то событие, при котором надо все продукты в каталоге скрывать. Типа merchant забанен или там, и тому подобное. И таким образом мы можем полностью вынести логику именно триггера операции в модуль мерчантов, а продукта просто простой интерфейс, что типа спрятать продукты мерчанта или показать. В этом случае продукты тоже могут сами прочекать, что вот я спрятал какие-то продукты, надо прочекать вот эти категории. Если я как модуль продуктов знаю о том, что у меня где, и я могу сказать потом модулю категории, что типа вот в этих категории пустые, а эти вот еще нет. И таким образом у нас все заменяется просто на флаге, логика вся выносится в какие-то триггеры, которые мы можем спокойно покрыть юнит-тестами. Они достаточно стабильны, то есть не будут просто так меняться, и там не надо будет тратить безумное количество времени на maintenance. И в принципе у нас и запросы упростятся, и система станет изолированной. То есть вроде все счастливы. Но только тут есть маленький нюанс. Там у нас все еще есть связь между продуктами и мерчантами, она направлена все еще не в ту сторону. Что мы можем здесь сделать? Здесь уже нужно дробить систему дальше. То есть, предположим, что у нас есть какой-то вот модуль наших мерчантов, нам надо выделить из нее самую стабильную часть. Стабильной частью здесь будут сами мерчанты, то есть именно то, что нужно пользователю, его профиль, его какие-то детали по как кастомерам с ним взаимодействовать и тому подобное. А та часть, которая нужна именно менеджменту, мы можем вынести ее отдельно. Собственно, получится как-то так. Тут есть маленький нюанс. Принцип единой ответственности как бы говорит нам, что мы должны дробить систему так, чтобы у каждого элемента было единое предназначение. И под предназначением они выражают именно, то есть выражается как единая причина для изменений. Мораль тут как бы проста. Если у тебя есть штука, и она выполняет одну роль, скорее всего, поведение этой штуки не будет меняться. И тебе намного проще будет ввести еще одну сущность в систему, которая выполняет какое-то новое поведение, чем менять предыдущие и таким образом рисковать сломать проект. К сожалению, делать это все upfront не получится, но об этом чуть-чуть позже. Из примеров по поводу причин для изменений. Тут очень много споров вокруг этого принципа, именно что считать изменением и как считать вот эту цепочку, которая приводит к изменениям. Потому что в зависимости от контекста один и тот же код может соблюдать СРП, а может не соблюдать. Из интересных примеров, которые вот недавно обсуждали на Reddit, чувак пожаловался, что, допустим, Symfony YAML не соблюдает Solid, потому что ж огромный кусок кода и ничего не поделено и тому подобное. С другой стороны, причина для изменения у этого модуля одна – поменялась спецификация YAML. То есть и вроде все хорошо. С другой стороны, какой-то другой код с таким же набором, и где спецификация более гибкая, может меняться по частям, там уже стоит дробить. Точно так же и здесь. То есть если мы говорим про, допустим, репорты. Нашим бухгалтерам для нашей системы надо составлять репорты по продажам, чтобы они могли выставлять инвойсы своим пользователям и тому подобное. Тут у нас есть две части. Первая — это какая-то табличка, какой-то UI, какая-то репрезентация данных. Второе — это бизнес-правила, по которым мы эти данные формируем. И у нас есть мы, как DBA там, или разработчики, которые хотят, может быть, оптимизировать чуть-чуть базу, поменять SQL-запросы и тому подобное. То есть под причиной для изменений обычно все равно в конце цепочки стоят люди. То есть есть какая-то роль, которая хочет ввести какой-то новый функционал в вашу систему. Тут еще есть маленький нюанс. Полностью, допустим, у нас бухгалтер хочет добавить новую колонку. И это вызовет изменения и на уровне бизнес-требований, потому что у нас добавятся какие-то еще требования, чтобы получить данные для этой колонки. Поэтому у нас поменяются два объекта. А возможно, даже еще и database layer придется расширить. И изменение будет сквозным. С другой стороны, чаще всего все-таки они просят колонки поменять местами, поменять лейблочки и тому подобное. В этом плане поменяется только один квадратик. И именно в этом суть. То есть вещи, которые меняются чаще, они должны быть максимально изолированы от более стабильных вещей.
Тут есть маленький нюанс. Все это прекрасно работает, когда вы знаете, что у вас пошло не так. То есть эти принципы очень хорошо работают в ретроспективе. На будущее есть другая проблема. Когда мы садимся, допустим, вот у нас пришел новый проект, мы садимся проектировать, и мы вот начинаем там все делать по солиду. Тут мы не можем предсказать, как у нас пойдет развиваться функционал нашего проекта. Мы можем начать придумывать, оценивать вероятности, что а может он захочет сделать так, а может сделать так. И чем это чревато, мы можем выстроить целую стену абстракций, которая будет только усложнять систему. При этом самые частые сценарии — это мы там запланировали, все круто, и тут приходит продукт-оунер и говорит: так, челики, нам надо сделать там то-то, то-то, и ты такой просто думаешь про себя: ну вот, мне придется все переделывать. И как с этим жить? То есть как писать по солиду, не зная будущего? То есть самый простой способ — это дождаться каких-то изменений и применить их. И после применения мы можем уже сделать рефакторинг. То есть и тут вот маленький нюанс. Рефакторинг штука очень клевая, но многие почему-то думают, что это типа месяц пилить проект, а потом все с нуля. Это работает не так. Если вы, допустим, пишете какой-то функционал в течение какого-то времени, допустим, неделю, и потом в пятницу вечером вы так посмотрели и примерно накидываете себе план на понедельник, на вторник, почистить, прибраться. Вы вряд ли почистите и приберетесь, потому что в понедельник придут новые таски. И этот ком будет расти. Собственно, чем меньше мы вносим изменений, тем меньше нам нужно рефакторить. И если мы будем оглядываться назад каждые, там, допустим, пару часов на предмет, не нарушили мы каких принципов, не стал ли наш код более неподдерживаемым, и будем это исправлять по чуть-чуть, на это не нужно много времени. То есть банально, пример вот с этим каталогом, это все видно уже в течение часа разработки о том, что у нас уже идет не так. И мы можем потихоньку видоизменять систему так, чтобы она соответствовала и нашим новым требованиям, и нашим требованиям к архитектуре. По поводу тестов точно так же. То есть как только у нас система будет разделена таким образом, что у нас зависимости выстроены правильным образом, и мы за этим следим при помощи рефакторинга, наши тесты перестанут так часто меняться. И фраза «юнит-тесты — это дорого» перестанет быть актуальной, потому что они не часто меняются, не нужно тратить время на их maintenance. Более того, если у вас есть проект, и у вас все покрыто юнит-тестами, и у вас постоянно приходится править юнит-тесты, то это это очень хороший симптом о том, что у нас проблемы с open-close. К сожалению, немногие из нас могут похвастаться возможностью, допустим, стартануть проект с нуля. Что делать людям, которые уже сидят на legacy проектов? Вот это, кстати, дядя Боб. У него он толкает обычно очень простую идею. Есть такое правило бойскаута. Оставь мир, в который ты пришел, чуть чище, чем он был до тебя. То есть когда мы рефакторим, допустим, свои маленькие изменения, то есть мы можем при помощи рефакторинга начать делать все новые фичи, то есть постепенно видоизменяя, а старый код, который мы потихоньку задеваем, оставлять просто чуть чище. Возможно, у вас там есть свободных 15 минут, и вы можете покрыть тестами вот это страшное место, потому что вы там просто проходили недалеко и знаете, как оно работает. И вот такими маленькими шажками спустя какое-то время ваш проект уже не будет таким страшным. Допустим, мы сейчас за последние полгода проект, о котором я говорил, уже превратили в что-то страшное, и сейчас потихоньку приводим в порядок. Именно таким вот способом. Вот. И еще маленький нюанс. Есть еще такая штука, как GRASP. Это для людей, которым очень тяжело с точки зрения solid смотреть на вещи. Эти принципы были сформулированы таким чуваком, как… Ой, забыл фамилию. Ну и ладно. Короче, если вам все еще тяжело думать в терминах solid, можете попробовать посмотреть на них через GRASP. В некоторых местах они сформулированы намного более конкретно и намного более понятно, и они не подразумевают знания будущего, например. Вы можете работать с ними вот здесь и сейчас.
их легко трекать при помощи метрик кода, допустим, и тому подобное. Но это уже немножко другая история, поэтому, наверное, все. Вопросы будут? Да. У меня вопрос очень простой. Если можно вернуться к слайду, там, где был supports метод. Где кто был? Supports метод в payment, по-моему. Да, окей. Вот. Да, вот у меня такой вопрос. Вот, вы говорите, что вы идете где-то по циклу и там, вызываете. У вас единственное предположение, что у вас payment метод интерфейс есть, и вот есть в нем функция supports. А вопрос мой следующий. Во-первых, кто вам гарантирует, что в этом массиве, в котором вы есть, там есть один такой, и вы вызываете, допустим, всегда тот, что нужно. А второй мой вопрос, это просто на самом деле, не кажется ли вам, что ваш код со свитчем перешел внутри функции supports, а не где-то в другом месте находится? Там такая же константа написана, типа виза или там прочее. Да, но это деталь реализации конкретно payment метода. То есть там это вопрос, смотри, какую задачу ты решаешь. Можно сделать, грубо говоря, подписку по тегам, которые экспозят все эти константы, чтобы можно было, допустим, сформировать список. Можно сделать вьюху для этого payment метода, чтобы отобразить какие-то на HTML-ке, допустим, отдельные филды дополнительные, допустим, типа ввод данных карточки или что-нибудь в этом духе, чтобы получить ID-шку payment через PayPal, например. То есть это все уже расширяется там дальше. Мы можем как угодно выделять абстракции и строить на основе них какие-то конкретные вещи. Тут самое опасное только не начинать строить абстракции на основе предположений, которые вот очень далеки от реальности. То есть у нас есть конкретная задача, мы ее решаем, выстраиваем абстракции. Можем постепенно анализировать, насколько мы за счет рефакторинга можем адаптировать эти абстракции под текущий день. Основной вопрос мой был, когда вы шли через switch, это похоже как на работу, например, с массивом или с хэш-таблицей. У вас наперед есть значение, вы рандомным образом к рандомному месту получаете доступ. Да. Когда вы итерируете по списку, вы идете от первого к последнему, и вы в принципе знаете только следующий. Это два разных подхода, и поэтому в принципе поведение будет разным. Ну, не совсем. Так, где у нас там switch? Здесь, в принципе, порядок на самом деле не столь важен. У тебя в любом случае будет, то есть это как хэш-таблица, как ты и сказал. В хэш-таблице порядок не важен, то есть мы можем, нам без разницы, что в каком порядке. Но мы можем, допустим, поменять это не на хэш-таблицу, а просто на коллекцию и обходить. Идея тут больше в том, что у нас нет необходимости этот switch менять. То есть если мы обходим коллекцию и просто проверяем тот или иной метод, мы можем добавлять новые элементы в эту коллекцию без изменений каких-либо тела цикла. То есть у нас же этот метод pay, он как бы относится к одному модулю, а конкретный модуль к другому. Если я не так тебя понял, найди меня, и мы поговорим. Не вопрос. Еще вопросы? Здравствуйте, Сергей. У меня вопрос по поводу рефакторинга. Не столько по поводу самого рефакторинга, сколько про то, как вы разговариваете со своими заказчиками насчет рефакторинга. Мы с ними не разговариваем насчет рефакторинга. Мы просто его делаем. Ну, то есть это как типа разговаривать с заказчиком на тему «Можно мне юзать там PHP Storm, например?» А что, можно, да? О, круто. Хорошо. Ну, то есть это просто инструмент, который применяется. Это вот спрашивать нужно, когда рефакторинг — это from scratch. Ну, они просто уже стали немножко прохаванные в этом вопросе. Они спрашивают, ну как там ваш рефакторинг? Вы там, как бы, допустим, у нас мы вкладываем в каждый estimate время на рефакторинг тоже. То есть у нас таски идут с рефакторингом сразу же. То есть мы оценку говорим уже, ну, допустим, у нас так делается, оценку таски с рефакторингом предполагаем. Вы так делаете?
Мы оцениваем в относительных единицах времени, типа там storypoint всякие там подобное. Поэтому в зависимости от Вы того, как мы... закладываете сторипоинты дополнительные на рефакторинг или нет? Нет, storypoint идея какая? Ты оцениваешь сложность, а дальше в зависимости от того процесса, который происходит на проекте, извиняюсь, ты можешь благодаря какой-то статистике, допустим, там вы работали 2 недели, и у вас закрыто какое-то количество старей, и забернено какое-то количество storypointов, потрачено какое-то количество часов. И можно усреднить. И за счет там мат-статистики и тому подобное это прекрасно подходит для планирования. Там в чем прикол, что он уже закладывает в себя за счет того, что мы смотрим, по сути, в прошлое, мы уже учитываем и тестирование, и рефакторинг, и возможные какие-то изменения требований, и дизайн, и многие другие факторы. То есть вообще эстимация, тут больше вопрос не рефакторинга, больше эстимации. Как это продать клиенту, как это заложить так, чтобы люди не задавали вопросы и нас не дергали. И, ну, ответ, как бы скрывать эти цифры каким-то образом, то есть... Нет, не скрывать, просто сразу говорить готовую цифру. Там, мы это сделаем за 5 storypointов, хотя на самом деле это может, но мы там еще что-то почистим. Нет, ты сделаешь это за 3. Если это можно сделать за 3, ты делаешь это за 3. Тот факт, что там в процессе происходит рефакторинг, это просто часть твоего процесса разработки. Точно так же, как написание тестов, это часть процесса разработки. Спасибо. Дальше ты уже можешь сделать что-то со своей стороны, чтобы этот процесс оптимизировать, и чтобы он меньше влиял на общее время выполнения. И Я там поняла, спасибо. реально много просто можно вещей сделать, чтобы просто это было эффективнее. Был момент, когда, например, вы рассказывали, клиент забанен, Сергей. Вообще люблю ваши доклады, как бы и статьи на Хабре. Как будто у меня их много. Ну, немного, но все равно. Мы рассказывали про, что вешаете события, да, там, если клиент забанен, и там ставите флаг на каждом его товаре, да, условно, там, не показывать, или там клиент забанен. Насколько понял, является ли это денормализацией структуры базы данных, если в эту сторону посмотреть? В принципе, да. То есть это осознанная денормализация, чтобы уменьшить количество связей. И в принципе оно, по идее, должно даже быстрее работать. Конечно. Спасибо. Ну, то есть вот на неоптимизированной выборке у нас вот этот список категорий со всеми этими джойнами и условиями, там их побольше, чем то, что было на слайде, было где-то 40% от всей нагрузки базы. Потом мы там уже чуть-чуть привели запросы в порядок, налепили индексы, кэш, и тогда все было нормально, но мы же делаем все побыстрее сначала, прототип, потом продакшн. И... Давайте последний. Да. Спасибо за доклад. Вопрос такой. Вы сказали, что вот если мы используем instance of, то это в принципе нарушение принципа solid, да? Ну, 80% нарушения, 20% это так нужно было. То есть эти 20% это когда мы проверяем, реализует ли определенный объект интерфейс, да? То есть это вот эти 20%. Я просто статистику как привожу. Я проявил где-то 10 проектов, которые были там на протяжении последних 3 лет у всех наших ребят в компании. И вывел для себя, что очень где-то 20% вот этих проверок как бы не связаны ни с подтипами, ни с полиморфизмом. А это, грубо говоря, как замена проверок на null, допустим, или что-нибудь в этом духе. Ну, просто вы привели пример интерфейс exchangeable, также. То есть получается, что нам ведь нужно проверить, является ли объект. Да, это тебе проверит рантайм. То есть, грубо говоря, в чем суть того, что ты применяешь, допустим, вещи типа таймхитинга. Ты можешь статически в коде декларировать вот эти бизнес-правила, что типа мне сюда должно приходить только что-то, что умеет эксченджи. И какой-нибудь статический анализатор, типа там PHP stand, допустим, он может проверить это все и сказать тебе очень быстро о том, что у тебя здесь вот ошибка, что ты здесь допускаешь, что может прийти что-то другое. То есть это, в принципе, мы проверяем на уровне анализатора. Да, то есть это не надо проверять руками, это можно сделать автоматически. И когда мы заставляем людей делать проверки еще дополнительно, это, ну, представь себе, что ты купил какое-нибудь там оборудование, допустим, дрель, которую вот, если не проверить, нажата ли кнопочка, которая постоянно выскакивает, то она может просверлить тебе руку внезапно, или что-нибудь в этом духе. Хорошо, спасибо. То есть... Да. Спасибо. Сергей еще будет на Speakers Corner в 4 часа. Ну там, в 4:10, ладно.
Так что подходите, пообщайтесь. Сергей, спасибо тебе за доклад. Прими от нас такую благодарность небольшую, пожалуйста. Ей. А сейчас мы идем на обед. Значит, обед тут на 5-м этаже, где кофе-брейки. Если у вас на бейджике наклеен стикер, пожалуйста, спускайтесь на 4-й этаж, там будут обеды. После обеда мы возвращаемся в 14:30. Будет доклад Лукаша Шиманский из OLX про CQRS и event-sourcing в OLX.
Woohoo. Okay, now we are going to continue our conference, and the next speaker will be the developer from OLX company from Poland. We are very happy that this year OLX company decided to support our conference, and we are happy that Łukasz Szymanski decided to talk at our conference about CQRS and event sourcing in OLX. So let's welcome Łukasz with applause. Thank you. Okay, so as Irina said, I am Łukasz Szymański. I am the development team leader at OLX. And actually, as far as I know, OLX in Ukraine is kind of, how to say that, popular. You know OLX already? Yeah, great. And actually, we are not developing OLX here in Ukraine. We are developing it in Poland. And we have development center in Poland, which actually manages 10 countries, and Ukraine is one of them. So, yeah, if you want to talk with us about career opportunities, go to our stand and we will discuss about it. So, what is CQRS? Does any one of you is familiar with that? Okay, great. So, CQRS stands for Command Query Responsibility Segregation. What does it mean actually? It means that you can use different model to update information than model you use to read informations. Okay, kind of theory still. So, in practice, what does it mean? Actually, we must remember that it's related to the two things. First thing is that it relates to the code structure, and the second thing is that it's related to the infrastructure. So, when it comes to the code and commands, this is example how you want to write it. For example, let's say that at OLX you want to add credits to the user. So, you will create class which will tell you actually what is your intention, because this is really important thing here, that command is only intention that you want to do. You are never sure that it will happen, because actually it may not happen because the domain logic which you have later, and right now let's focus on it that this is only an intention of what you want to do. And second thing, query, kind of similar. So you are creating a class when you are saying what informations actually you want to retrieve from your read model. About infrastructure, I will get back to it later. Okay, event sourcing. When it comes to the event sourcing, there is one thing that we must provide, and this is storing all the events. We are storing all events which are related to changes in our application state. And this is also the most important thing here. All the events that for us, from the business side of view, from the developer side of view, are important. I will show you the example later, so bear with me. And why we want to do that? I mean, like, what is real purpose of storing all the events? Actually, the main benefit from it is that you can bring the past and actually reconstruct all past states to your actual model. So it's not like typical configuration when you have, for example, one MySQL row which you are updating constantly and you don't have any history of that. And this is really helpful. So this is kind of abstract chart about what we are going to talk today. And this is kind of more practical one. It's always like that, you know, in theory everything is really great. And it's not actually in, how to say that, it can be in more detail, but... And this is actually a schema of our implementation in OLX.
Yeah, I must, create it. So when some new developers came in and I've started to describe them how it works, they always were like, whoa. So it's kind of helping me with this. And okay, going back to the easier model, how it works, as I believe you can see, there are two divided layers, which is the comment layer and query layer. And these are one of the important areas of these layers. So, as we said before, we are creating some comment, for example, add credits. We are defining some command handler, which is mainly responsible for example, getting some aggregate and putting all the things related from your intention to your domain logic. And then after that, we have event model. We are emitting events, which are results of your comment. And we are storing it and putting to the event bus when we can register listeners, which, for example, can fit our read storage. And then, thanks to that, we can read from it. This was the short path. We will deep in more details further. Okay, so what is the most important here is this section. This is really critical one. I mean, like, when you really want to take advantage of this solution of this pattern, you want to focus on the event storage, because actually this is your brain of the whole operation. When you fail here, you will fail everyone else. So preferably you will want to use transactions here, because you want always to make sure that your event is stored. Because this part is really not important. I will, how to say that, this is really, you want really treat it like a temporary cache. You don't want to focus on that. You really want to, for example, on daily basis, you want to remove all things here, you want to reprocess it, etc., etc. This is heart of your system. Because actually, this approach will help you with daily basis development. Let's say that there was some bug in your events, in your code. Doesn't matter. There was some bug, and you must fix something. You must be able to remove everything from it, get everything from event storage, reprocess, and put it here. And it's really, really helpful. And that's all. Easy. Okay, so e-wallet is the feature where we introduced CQRS and event sourcing. And e-wallet is a feature in OLX. Who is familiar with that in OLX Ukraine? Maybe you're using it. No, you are not paying in OLX. Yeah, one person, great. So, this is kind of specification of this feature. As you can see, we have 3 types of credits. First one is wallet credits, and this actually relates to your real money. So when you're going to OLX, you are topping up your account with real money, and you are changing it to the wallet credits, and thanks to them, you can buy some features, etc. Second one are bonus credits, which are credits that you can make, for example, from some promotional actions, from business actions, etc. And refund credits, let's say you had your ad, and this ad was promoted, and because of some regulations, etc., we moderated your ad. So automatically we are refunding your money to your account because you spent your money before, but actually your ad was only visible on our site only one day, so we are giving off back your money. And these are refund credits. The thing is that for each one type of these credits, there are different logic. For example, we must expire those credits, and actually, as I said, we are managing 10 countries, so for each country it really looks different. And as you can see, for wallet credits, we don't want to expire them, but for both of bonus and refund, we want to
validity to take to 90 days. Also, it touches the invoicing process. So we want to issue invoice for wallet, for refund, but no for bonus credits. So how we design this? In this system, actually, you can design 3 commands which are related to adding credits. As you can see, it relates to the type of credits, and 4 commands which relates to subtracting credits. This is one extra command. Actually, it's mostly used because this handles all business logic. We are using these 3 commands only when we really sure what type of credits we want to subtract. And when it comes to subcredits command, we are using it mostly because, for example, there is a way that you can have all of the credits. You can have wallet credits, bonus, and refund credits. And behind that, we must have some kind of business logic. For example, you want to spend 10 euro, and you have 10 euro in bonus and refund and in wallet credits. So this command, when we pass this command to the command handler, then our business logic is executed. That, for example, assure that first we are going to subtract your credits which are going to expire first, and then we are going to subtract your credits which are refund, then bonus, then wallet. This is kind of assuring of executing business logic. And events. 3 events related to adding, so wallet, bonus, refund, credits was add, and 3 events related to subtracting credits. And that's all, really simple. Actually, this is really great when it comes to code quality and understanding the code for the new developers also, that when they came to the directory of the code, they can see what this feature can do, like how they can actually communicate with this feature. So they have these 7 commands, and that's all that they can do. And this is the example. So we will be aligned in theory knowledge about how it will work. So we have an event. We have stored event that wallet credits was added, and it was 10 credits. Here at the bottom, you can see actual state of user credits. So let's say that we are using our query, get user credits, and this is how it looks like when we are processing actual state of this user. So we are from event store, we get events, and we have, okay, this was 10 credits was added, then bonus credits was added, then some wallet credits was subtracted, etc. Step by step. It's reconstituted for all of the events, and at the end, we have actual state of credits of the user. Thanks to that, we have full history of user credits, so we always know what happened, what was the movements of his credits, and we have actual state. And what about other stuff? Because actually right now we have only defined some comments, queries, and events. But what about whole area of the infrastructure? And when we implemented event sourcing, actually there was only one library for that, which were Broadway. And right now there is better library for that. I mean, like more stack of libraries, which are proof, but I will tell you about that later. So what Broadway provides to us? For example, it provides auditing. Mainly it relates to the logging, but this is also a really important thing, because, okay, let's say that you have transaction, that you are always opening transaction when you are storing your events. But you are not sure that this event will be stored, because, for example, something can be wrong,
and let's say user is going to your customer support and saying, yeah, but I should have this amount of money and I don't have it. So thanks to auditing component, you can log all of the situations when actually something goes wrong, even with the saving event in the event store. So this is really helpful. And all components related to the command handling, domain layer for aggregate loads, domain messages, domain events, dispatching the events, handling the events, event sourcing, event store, read model, repository, serializers, etc., etc. What they provide is stack of interfaces that you can use and thanks to them implement your own implementations. And also kind of simple implementations and examples of all of these components, which you actually can also use. And as I mentioned before, right now there is a better solution for that. It's called Proof. Actually, in OLX, we don't switch to the Proof solution, because we fix the Broadway and we stick with it. So yeah, and yeah, in terms of Broadway also, there were some kind of tries of pull request to them, but actually it was not so fast that we should have in OLX. So we just don't want to wait for them, to the community to fix some bugs, and we just fork it and do it on ourselves. Okay, so right now we are going to the more practical examples. So when it comes to adding wallet credits for user in OLX, we are going to touch those areas. Whoa, okay. So this is how it looks like from the user perspective. This is actually from the local environment, that's why it's not working here, but okay. How it looks like. User goes to the OLX, login, and this is amount of his account. As you can see, there are 3 types of credits. He can go to the top up, pay, and then he can see that he's already have 200 Polish zlotys on his account. Great. So how it looks in the code. And okay, couple of things here. You must focus, because it will be fast. This is the debug session recorded previously. Second thing, it was recorded kind of a year ago when we implemented it. So right now there are some changes, mainly related to the snapshot, which back then we didn't have, and also didn't introduce it in the Broadway components. So, okay, we are starting with the command, which is here at wallet credits command. We are putting the user ID and top-up account amount. So, we are putting it to the command bus, and let's start. This is constructor of our command. And as you can see, this is command bus provided by the Broadway component. So this is even dispatching command bus. This is what I tell you previously, that first we're dispatching to the command bus, and then there is a second dispatcher which are putting results onto the auditing component so we can log if everything was okay or not. This is really kind of simple one, but it works and there is no need to overcomplicate things. And he is looking actually for the command handler method. And there is user credits handler. So what we are doing right now is we are loading from repository user credits aggregate. So yeah, as you can see, it's our implementation of connecting to the database, getting all the events. But yeah, let's assume that the user didn't have any event on his account, so we are creating the new aggregate from scratch.
and now executing the business logic behind the adding wallet credits. So we are applying the event. And as you can see, we are assigning user ID, we are incrementing account, and also executing logic behind adding credits relating to the date, expiring, etc. It's boring stuff, really. So then we are increment playhead. Playhead is responsible for the order of events, and we are recording domain message, which will be stored in our event store. And this is stored in the memory in uncommitted events variable. So there is, it's not stored in the database. Yeah, it's not stored like in, how to say that? It's not stored in this time when you emitting this event, but first it's in memory, and right now you can see that there is an insert message also in our DB event store, and there is the time when we are inserting it to the table. And this is event store. And right now we are publishing the event to the event bus. So all registered event listeners will get information about that. And this is our listener, which his only responsibility is to store all the events to the read model. There is no logic behind that. We are storing everything. And when it comes to the infrastructure for the event store, we are using MySQL. For the read storage, we are using Elasticsearch. And yeah, this is the dispatcher. As I said, event command is success. So if you want to log it, there is a way for that. But there is no listener, so yeah. That's all. That's how it looks like in the code. And when it comes to credits query, right now we will move only this area. So this is the read storage, and we fulfill it with the listener, which are saving all of the events. And right now we will query that for user amount. So as you can see, we are going to the user account. There are 3 types of credits. And this is how it looks like from the user perspective. When it comes to code, there is a class, getUserCredits, which is our query. And we are telling there that we want user credits projection for this user ID. So we are querying to the repository, which is right now Elasticsearch. For all of the events. And after we get that event, we will pass it to our user credits projection. And actually, you can define multiple different projections with different logic. It depends on your needs. We have same logic here as in the aggregate. So yeah, right now we are deserializing our event and reprocess all of the events in our projector. There is loop on aggregate history, and we are applying all of the methods for our projector to compute our state of the user. You can, for example, create different projection only for
computing only bonus credits, only refund credits. What you can see here is the snapshot implementation, but we'll talk about it later. And you can see that, yeah, there is some user credits variable, so this is our projection, and there is all of the information that we want to put in, so amount of credits and also the arrays with dates of expiring and amount of each type of credits. So what we've learned about all of these solutions. First of all, I can say, like always, really do small step, because when we first heard about CQRS and event sourcing, we were like, oh yeah, we are going to rewrite everything. No, don't do that really, because it's really hard to implement it, and it can take really much of your time to do it in the right way. So let's try first to extract some kind of small domain in your code, and then really try to do that. And as I said before, try to do it with proof components, because they are really better written than Broadway. Also keep it simple, because there is also a possibility that you will be as me, and I was like, yeah, great, commands, queries, right now everything will know what is going on in our code. So we avoid kind of too descriptive naming, because it's also not the best way. Also, there is an event storming, which is actually the thing related more to the domain-driven design, but we've also tried to set up this kind of session with our product guys, with our business, to design whole of the solution with commands, events, etc. And it's not actually that easy as it sounds. Mainly, we have mainly issues with the business guys, because actually they were like, what the hell, like, what I should do right now. So when it comes to the event storming, there is a guy, Mariusz Gil, which is handling that. So when you have problems and you want to discuss about it, this is a really great guy to talk about it. And remember about your analysts, because when we introduced event sourcing, maybe in another way. Before, all of the features which we are implementing was implemented like in some kind of, typical manner, like we had some table in MySQL and that's all. And we didn't even think about the analysts, some data team, etc. And they don't also talk with us. They only saw that there is some table in MySQL, so okay, let's bring all the data from this table. But when we implemented this solution, and actually, user credits are kind of critical thing in our business, they were like, okay, how we get data about that? I mean, like, where is the table in MySQL? And I was like, guys, there is no table. Okay, so how we are going to compute everything, like how much money users spent, etc. So actually, the first approach, because we have one guy from the data team, which is a really ambitious one. So he created some kind of formulas in Excel spreadsheet, which gets all of the events from event store and recalculates it there. Really, I was like, whoa. So then I go and actually implement in kind of 15 minutes listener, which I only register and compute all of the things that they want. So this is also another really great thing in event sourcing, that when you want to add something new feature or new things that you want to compute, you can only register new listener and gather all the data that you need, and that's all. But there are also some hard things related to that. One of them are definitely changes in the code,
changes in the logic of the code. For example, today I had a discussion with one of you that what happened when, for example, you implement something and then business guys came to you and told you that, oh, it's kind of fuck up, you know, because I was wrong, and what now? So actually, there are several strategies that you can handle. But one of them, which is the easiest one, is that you obviously can take advantage of event sourcing, that you have all of the history of your events. So what you can do is, as I say, clean all of the read storage, get all of the events, reprocess it, implement solution for the bug, reprocess it again and put to the read model. Or for example, from the beginning, you can try to version your events. So it will be more like, for example, our first events will be in version 1, and we can try to write for them different handlers than for events which will be in version 2, 3, etc. It's more like versioning the API, which in the long manner, I believe, also can lead to some of issues with managing that code. And I think one of the biggest issue is the synchronizing your read layer. So as I said before here, we had situations where, for example, user buys something, some promotion, and it goes to the payment queue, and in payment queue we had an event, etc. And also, unfortunately, right now it doesn't have it, but before then we had it, that in this transaction, there was also a function which sends an email to the user. And actually it breaks. So what happened is that we emit the event that user already spent his money, but here we roll it back. So we don't have event related to the spending the money for the user, and we don't give him any promotion for that. But in the read layer, we had information that he did it. So in the effect, user goes to the site, saw his amount of account, and for example, there was 10 euros subtracted, but there was no promotion assigned to his ad. So what is the solution here? For example, you can, in the read storage, when you know that there was something happened wrong here and transaction was rollouted, you can go to your read storage, of course in code in automatic fashion, and clear everything related to that transaction, to that user, and get all of the events and again reprocess it and put it back. That's why I've said to you that this is really important to treat it as a temporary cache, so you can always clear it and reconstitute everything. About performance, as you can imagine, when sometimes you can have a really lot of events in your code. For example, you will have 1 million of events. So what then? There is idea of snapshots, which were not implemented in the broad way, but we implemented in our own way. So yeah, this is from this chart. What it looks like is that you can create an background task, which, for example, can, on the daily basis, get all the events, compute actual state of the user, and put it to the snapshot store. Thanks to that, you will have all of the history related on the daily basis to the actual state of the users in that day. So when you are going to ask about current state of the user credits, first that you want to get is load last snapshot. So for example, today we are asking about user credits. So you will get snapshot from yesterday.
and you will get playhead for this from this snapshot. So this is actually this incremental value that tell you about the order of events. So let's say this will have number 1,000,001. And after that, you are going to the event store, and you are only asking about events which have playhead from 1,000,002. Thanks to that, there will be no issues with loading too much to the variable, etc. And yeah, I believe it's all for now. Generally speaking, this topic is wider than that presentation, but in kind of 30 minutes, it's really too short to talk about all of the issues related to that. So really don't hesitate to talk with me after the lecture. I can really discuss with you about all of the things related to that, and I will be happy really to do it. So you can also reach me at the Twitter, etc., all of the things. So thank you all, and I don't know, is there time for some questions or no? Wait, actually, there may be 2 questions. 2 questions? Yeah. Okay, more than 2 questions. Okay, so Marco. Marco. I didn't mention Marco, that he had a really great lecture today, so. Thanks. So can you go back to the schema that shows the workflow, the data flow? This one? Go back a couple of slides. Yeah, this one. Yeah, the one with the red box. The one with the red box, the critical part with the storage. Okay. Yeah, here. Yeah. Why not simply make the data come out of the event store and go to the event bus and remove the problem with failed transactions altogether? You are talking about the triggers, as we talked about this before? Not just triggers, but wait for the commit and then push to the queue. That solves all your problems there. Yes, actually you can do that, but this is kind of issue in Broadway that, yeah, you then should re-implement their solution to change the order of things which has happened. So yeah, but I agree with you. Second question? Yeah, that guy was the first, I guess. Question was very simple. When you showed us that you have a business logic when adding or subtracting the balance, you have a separate command. I understand that, but you have 3 simple commands, you know, from subtracting from a specific wallet, right? So my question is the following. Do you reuse those commands inside the more general command, or you duplicate the logic? Just basically subtracting, or you say that you're looking for balance that expires first. I understand that, that's correct. But then you actually subtract some money from somewhere that can also involve some events firing specific to some specific command, and then you have a general command. Is there any composition or something, or basically whether it's a duplicated like piece of code? Each command have their own code related to the logic, so you can say that it's kind of duplicated. Okay, you got the answer? Yeah? More or less. And let it be last question. Hello. What happens if storing this event in event storage fails? For example, it could be some problem with your DB, or it could be some concurrency problem. For example, you already have this playhead. I'm not sure I've understood. It is possible that in event store you already have an event that had the same playhead. For example, you already store the next event from another thread. Actually, no. Yeah, I mean, it's possible when you implement it in wrong manner. So yeah, but when you, for example, you have 2 concurrent requests, and when yeah, you, so when what you you want get to this do? playhead, you do it simultaneously, and you have the same numbers in 2 parallel threads. You can create, for example, unique key in MySQL table to get rid of that problem. Yeah, and then you have some exception when you insert in new row in table, and what happens? Actually, we didn't
have this kind of problem, so I right now don't have ready solution for you. Okay. But I mean, like, this is like with all of the exceptions, so there should be, I don't know, we can discuss with the business what we should do back then if we have this kind of situation and how to manage that later. I mean, in general, some strategy when you fail store an event. For example, there could be some decision to get back to client and say, hey, retry, please. You don't have something like that. No, actually, because we are doing it automatically, that we are removing everything from read storage and recalculating it from the beginning. But it's not related to the issue that you are describing, so. Okay, yeah, thank you. Okay, if you have more questions to Łukasz, he's here and at the OLX stand. So do not hesitate to come by and ask everything you want. Thank you very much. This is for you. Wow, thank you. Thanks. Now we are going to have a short break and I'm switching to Russian. Через 10 минут мы возвращаемся сюда. Будет Алексей Петров с докладом про ААА. В треке A у нас будет Кирилл Латыш про веб-сокеты.
Есть. Уважаемые участники, давайте присаживаться. Такой вопрос. Кто-то терял свой телефон? Нету таких тут сейчас? И вы не знаете человека, который бы где-то оставил телефон или потерял? Мы не можем позвонить, потому что он заблокирован и не снять блок, поэтому... Можно разыграть в конце. В общем, ребят, если вы, не знаю, услышите, что кто-то ищет свой телефон, пожалуйста, направляйте этого человека либо к нам на регистрацию, либо прямиком ко мне, хорошо? Надо, не знаю, надо помочь телефону найти своего хозяина и хозяину найти свой телефон. На OLX хорошее. Ну, в том зале, да, сейчас тоже делается объявление. Я тогда у вас еще раз спрошу в конце доклада, когда тут будет, может, побольше людей еще. Так, ну а сейчас начинаем. Алексей Петров, наш постоянный, я бы так сказала, докладчик и эксперт нашего программного комитета, тот человек, который очень сильно помогает конференции приобретать тот вид, который она имеет, который тратит кучу своего времени, прослушивая доклады, отбирая доклады и готовя еще самому доклад на конференцию. Поэтому давайте поприветствуем Алексея и будем его слушать. Всем привет. Я тут что-то глянул на батарейку и понял, что мне надо сделать лайфхак. Извините, пожалуйста. Так. Все, замечательно. Как видно из темы доклада, сегодня мы будем разговаривать, с вами говорить на такую тему, как AAA-сервисы, AAA-сервисы. Для тех, кто не знает, это сервисы, которые обеспечивают у нас аутентификацию, авторизацию и аккаунтинг наших пользователей. То есть, по сути, в тот момент, когда у вас появляются пользователи, которые могут куда-то залогиниться, вам нужно как бы что-то понимать в этой теме. Собственно, про меня, ну, меня, в принципе, Ира уже хорошо представила, но все-таки. Меня зовут Петров Алексей, я занимаюсь, я работаю в аутстафе на американской компании IT-Water в должности системного архитектора. Мы строим светлое будущее умного ирригейшена, то есть умного полива, всяких разных прикольных штук, общаемся с сотнями контроллеров, причиняем людям пользу, несем добро, вот, и, ну, как-то так. Собственно, чтобы разговаривать об этой теме, как я сказал, что у нас основной домен нашей области, то, что нужно знать, это аутентификация, авторизация, аккаунтинг, и я сюда еще добавил бы идентификацию, потому что это, ну, краеугольный такой камень в этой всей штуке. Нужно очень хорошо понимать, что за этим стоит и что это значит. Давайте разбираться. Идентификация – это когда вы представляетесь кем-то. Не факт, что вы есть этим человеком, не факт, что это все правда, это проверится на этапе аутентификации, там, где вы должны подтвердить. Идентификация, вы просто заявляете, что я есть кто-то. Давайте посмотрим на эти процессы в какое-то приближение к реальности. Я очень люблю метафоры, особенно хорошие метафоры. Стараюсь их придумывать, не знаю, это кофешопы. Все видели вот такие вот, ну или не такие там мобильные будки, да, в которых вам, собственно, продают кофе. Давайте взглянем на процессы идентификации пользователей вот в таких вот бизнесах. Собственно, workflow. Ну, для тех, кто не знает, как работает кофешоп, я объясню, там все очень просто. Вы приходите, даете деньги, а вам назад дают кофе. Ну, как-то так. Вот. И представьте, что к вам приходит этот бизнес, да, вы его обслуживаете, говорит, хочу новую фичу. Хочу новую фичу, вот я знаю, делаю бизнес, киллер фича. Как владелец компании, владелец кофешопа, чтобы зарабатывать больше денег, я хочу внедрить дисконты для постоянных клиентов, для тех, которые к нам приходят кофе пить чаще. Мы, как команда девелопмента, как программисты, как хорошие разработчики, внедряем инфраструктуру, архитектуру под это дело. Где заводится? То есть у нас, понимаете, ряд проблем. У нас есть
новый дата-стрим, к нам идут пользователи, они приносят к нам заявки, происходят события. Нам нужно понять и трекать, в принципе, время покупки, то есть кто-то купил полвозраст, да, там, средний чек, ну, как там покупают. Нужно понимать интервал между сделками, то есть интенсивность наших продаж. Нужно трекать индекс удовлетворенности нашим кофе. Вот, и это все нужно проанализировать. Нам же нужно как-то это быстро обработать. Во-первых, у нас есть вопрос, да, то есть дай кофе, и надо быстро работать. Нужно как бы, Cassandra и Spark, и Kafka. Вот, то есть speed layer, да, быстро дать кофе. А еще ж подумать надо. Мы же можем этого человека там сфотать, например, запарсить профили Твиттера, Фейсбука, понять, какой он кофе пьет, что он вообще пишет про кофе, нравится, может, он чай любит, да? Вот, и провести какой-то sentiment анализ, может, он что-то расскажет про наш кофе. И потом можно машинное обучение натравить, подумать, какие же скидки давать ему в дальнейшем, да? Возможно, этому человеку стоило дать большую скидку или меньшую скидку. И на самом деле, я искренне уверен, что команда профессиональных разработчиков может распилить совершенно любой бюджет, который дадут. То есть непосильных задач в этом смысле просто не существует, понимаете? Все выполнимо. Что происходит в реальном мире? Вам дают карточку и закрашивают кружочек. То есть, либо ручкой, да, либо там более продвинутые кофешопы штампик ставят, такой там гривен за 5. Вот, и если нету карточки, это новый покупатель, если есть карточка, как бы это у нас чувак, который вернулся. То есть алгоритм какой? Пришел чувак, нет карточки, дали карточку. Пришел чувак, есть карточка, взяли карточку, поставили штампик. И тут же что у нас происходит? У нас есть идентификация, потому что чувак сказал, я у тебя кофе постоянно беру, мне как бы положено, да, штампик. Есть аутентификация, то есть мы смотрим на эту карточку, такие, вроде наша карточка, там, не знаю, похожа, вот, штампики наши, логотип наш, окей, прошел. И есть авторизация, то есть мы смотрим, там у него 8 кружочков или 7, то есть ему положено сейчас новый кофе или не положено, да. То есть все процессы произошли, бизнес построен. Если вот хорошо подумать, у нас stateless кофешоп. Кофешоп не ведет список клиентов, кто сегодня сколько кофе выпил, там, чтобы завтра знать, да, то есть ему эти циферки инкрементить, то есть тетрадок нету никаких. Все происходит совершенно stateless, все замечательно. Было бы круто, вот чтобы у нас так было, да, так просто, так вот взял и все stateless. Но на самом деле оно так было. То есть лет 20-25 назад придумали люди куки, сказали, давайте, вот у нас люди ходят, надо же как-то знать, кто из них второй раз к нам пришел на сайт. Давайте мы им что-то, вот к запросу прицепим и возьмем все браузеры на рынке. Один Netscape навигатор, который мы сами пишем, вот, и в него эту фичу интегрируем. По сути, так и произошло. Компания Netscape сделала там шоппинг-карт первый, который вот не терял состояние, да, то есть я это все делал на куках, и браузер это процессил. И идея не нова, все заимплементили, классно. Алгоритм совершенно такой же. То есть вы пришли, у вас нету куки, вам дали куку. Если у вас кука есть, браузер должен эту куку отправить на сервер в тот момент, когда вы зашли на сайт повторно. В эти куки можно было писать данные там какие-то, да, как на карточку мы ставили штампики, мы же по сути вот тут данные записывали. То есть если взять две совершенно чистые карточки, они без данных. Когда чувак там, не знаю, пришел штампик поставил, одна от другой уже отличается. То есть то же самое было с куками. Записываем туда информацию, которая нам понадобится потом. То есть мы такое себе сообщение в будущее, капсула времени, да, отправляем. И, собственно, его потом переиспользуем. То есть в этой карточке, в этом куке хранится все, что нам нужно, по сути. И где же оно живет? То есть, когда мы на сервере сказали, вот, знаешь, от этого пользователя хотел бы пометить. Эта штука по-тихому просто сохраняется у вас в браузере, вы даже ее не видите, не знаете, по сути, да? Доступа с user space тоже нет, JavaScript это не умеет пользовать HTTP-only куки, тогда только такие были. Вот, и все прям замечательно. То есть сделали, чтобы у людей не было головняка, то есть построили свой куки фреймворк. Security добавили.
То есть ее же спереть кто-то может, да, вашу карточку тоже на кофе могут кто-то отобрать. Надо, чтобы никто не догадался, короче, HTTPS, цель. Вот. То есть man in the middle тут невозможно, потому что внутри идет как бы, сообщение криптованное. Да? То есть когда вы получили, браузер его видит уже расшифрованным, складываете его все в текстовом виде куда-нибудь в свое хранилище, собственно. На следующем запросе, собственно, точно так же вы отправляете назад эту куклу на сервер. Она точно так же криптованная, точно так же никто ее в жизни никогда не сможет расшифровать или спереть. Вот. И мы еще добавили там часики, мы еще добавили там протухание на куках, то есть чтобы они жили какое-то время. То есть, по сути, вы смотрите, вы пойдете возьмете карточку в кофешопе и придете с ней через 10 лет на то же место. Даже если там вдруг будет та же самая будка, то карточки будут другие. История та же. Вопрос стал о том, а что туда можно вообще записать? Вот это безопасно. То есть, кто не видит, тут написано is admin true, да, в куке. Мы сказали, вот этот пользователь особенный, это ж Вася, наш админ. Так не очень понятно, вот так более понятно. Если мы в куке сказали, а вот это не, это Петя, это наш разраб, он не админ, а он потом опа и поменял себе куку у себя. Да? То есть посередине ее никто не сопрет. Но никто же не сказал, что ее нельзя поменять вот там, когда уже получили на стороне браузера, на стороне клиента. Тут пришла идея такая гениальная. А что если как-то пофиксить это дело, да? А давайте мы в куку какой-то идентификатор положим. Мы не будем писать туда, что он админ, не админ. Это у себя будем знать. Просто скажем, это пользователь номер 1, это пользователь номер 2, это пользователь номер 3. По сути, будет выглядеть примерно так. То есть у нас есть какой-то айдишничек, мы его в куку запихнули, отдали, а у себя храним. Этот айдишник, это админ. Или не админ в нашем случае. Я вас поздравляю, мы сессии придумали. По сути, как бы с этим можно было дальше жить, и дальше жили замечательно. Но только теперь состояние наша проблема. У нас тетрадка появилась, кто у нас сколько сегодня кофе купил. Поименно. И на каждый запрос от каждого нового пользователя мы будем хранить вот такую вот карточку на него заведенную. Будем хранить какое-то состояние про него и какие-то записи. Проблема идет, когда эта штука растет хоть как-то. То есть, когда нам нужно хотя бы 2 сервера, у нас как проблема. Проблема какая? На одном сервере есть данные, на втором сервере есть данные. Приложение одно и то же. Но, когда нам приходят данные пользователя, они попадают на какой-то один сервер. Если этот пользователь придет и вдруг load balancer отправит на другой сервер, мы скажем «Привет, залогинься», то есть мы тебя не знаем. А он как бы попытается перейти на другую страницу, мы скажем «Привет, юзернейм, мы тебя знаем». То есть вот это вот беда, да? И все очень просто на самом деле, то есть первая идея, которая приходит любому разумному человеку в голову, а давайте мы, сделаем хранилище вот этих штук отдельно, общий кэш такой, и будем всеми приложениями в него ходить. По-моему, замечательная идея, на самом деле, работает отлично, масштабируется, неплохо, но смысл в том, когда этого кэша нету, то есть он выходит из какого-то своего строя, то есть все в жизни ломается, у нас какая-то проблема, мы сразу всех забыли. А потом, когда вспомнили, это может нанести нам, опять же, непоправимую пользу. И следующая здравая идея, которая тоже не за горами, а давайте же мы тогда распределенный кэш построим. Один выключится, второй есть, все дела, грамотные люди. Все классно, то есть мы приходим на события, мы пишем во все кэши, которые мы имеем, мы дублируем в сцене. По сути, это наши реплики такие, да? Проблема начинается вот когда. Когда мы берем 2 запроса, один запрос ушел на верхний кэш, и он там синкнулся, да? То есть они же расползаются, в какой-то мы записали, оно дальше реплицируется. А второй запрос пошел в нижний кэш. То есть вот это вот eventually consistency, которая в нашем современном мире везде, делает нам проблемы. Собственно, что с этим делать? С этим можно что-то делать, и на ровном месте не стоит. Говорят, а давайте мы, load balancer хитрым сделаем. То есть мы одних и тех же пользователей будем слать на одни и те же сервера. В какой-то промежуток времени. То есть мы сделаем sticky session. В принципе, все замечательно. Вот эта штука работает в достаточно больших масштабах приложений и работает, проверено. То есть просто уже народ, если знает какие-то баги, то знает, как их чинить. Но что произошло в 2008 году, я не знаю, кто помнит, не помнит, у нас просто мир поменялся, веб поменялся. То есть
У нас были на тот момент, я не знаю, вот, может не совпасть реальная картина мира, но это было тогда. У нас было Joomla, WordPress и Drupal, лидеры рынка. В воздухе витал MVC. Был какой-то кейк, CodeIgniter, Zend. Symfony вот, не слышно было. Я не знаю, может она действительно развивалась в это время активно, но на рынке вот как бы ее не было видно. Вот. И где-то там зарождался Web 2.0. В 2007 году, кстати, Ajax, да? Описан. Кто помнит Rich Internet Applications? Толстые клиенты. Single Page Applications, тоже чуть ближе к нашим дням, то есть название чуть поменялось. Ну и REST, собственно, REST. Пришел REST, сказал, вы все делали неправильно, ваши сессии говно, все должен быть stateless. Давайте разбираться с REST. То есть смысл был какой? Говорит, в сессии, обычно сессии на серверах, они хранили состояние клиентского приложения, то есть в чем в нем сейчас как накликал юзер. Например, там, он поставил language там, английский или поставил валюту там, баксы, показываем мне все цены в баксах. То есть мы знаем состояние его приложения, мы ему выдаем данные, уже модифицированные на это состояние, то есть, допустим, в баксах. Да? REST, ну, идеология какая? Говорит, а давай мы это все хранить не будем, ты нам просто на каждом запросе будешь говорить, как тебе нужно, и мы будем делать. Да? То есть, ну, логичное, по-моему, решение. И состояние приложения как бы, ну, у нас должно жить в приложении. Вот там ему место. Клиент сам управляет своим состоянием. Клиент может хранить его где хочет. В session storage, в куках, в local storage, в IndexDB, там, я не знаю, в WebSQL, куда удобно туда хранить. Просто на запросах указывают, какое сейчас состояние приложения, чтобы мы могли ему правильно выдавать ответы на его вопросы. И серверу, ну, как бы больше не надо ничего нигде хранить, да, то есть мы просто нас что-то спрашивают, и мы ему туда выплевываем. Мы можем создать клиентские куки, кстати, это, ну, нормально. Такую штуку очень легко скейлить. Почему? Потому что мы теперь можем запрос на любой сервер отправлять. Теперь каждый может ответить, у нас нет никаких там заморочек, нет распределенных кэшей, нет проблем. Но есть проблема в другом. Наши single-page application, они же не имеют доступа к тем механизмам аутентификации, которые у нас были. То есть из сессии и куки, которые отвечали за аутентификацию, они ходили HTTP only. Почему? Потому что у нас был куки-фреймворк. То есть мир, когда браузер сам вместо нас отправляет вот эти вот кукисы сайту, ну то есть, да, и мы в этом процессе не участвуем. И это было заблочено вот для JavaScript. JavaScript это получать не может. Можно, конечно, разблочить, но тогда любой галимый скрипт с любой CDN может спереть вашу сессию, ну, как бы, потому что весь JavaScript на странице имеет доступ, ну, как бы, к Windows, документу и тому подобное. Вот. И собственно, это проблема, потому что у нас теперь single-page application, нам нужно как-то авторизироваться. Можно делать страничку входа, как бы, а потом рисовать single-page application, но это же не камильфо. Давайте что-то придумаем, короче. Давайте придумаем вот такой вот токен. То есть штуку, которую мы будем приложение давать. Мы раньше в куки писали, сейчас мы приложение будем давать. И у нас же, ну, опыт знаний накопился, у нас же бэкграунд есть. Давайте requirement сформируем. Токен у нас должен быть сам в себе, ну, то есть в нем все данные, да, мы не хотим там париться особо по этому поводу. Он должен уметь протухать, ну, то есть через какое-то время становится невалидным. Важное свойство, его нужно иметь возможность его запихнуть в URL, чтобы дать ссылку или еще что-то такое. Ну, то есть он должен быть не бинарные данные, а текстовые. И он должен быть безопасен, то есть чтобы мы могли этим токенам доверять, потому что если к нам будут логиниться все кто угодно, там, не знаю, выполнять действия от имени других пользователей, это проблема дырень в безопасности. Собственно, что мы имеем? Давайте возьмем кусок данных каких-то, ну, например, в JSON, да, то есть JSON все знают. Вот, и туда это все впихнем. А чтобы его можно было пихать в URL, мы, короче, сделаем base64. Вот, ну, это такая тварь, которая из любого текста делает URL safe, да? По сути, если не углубляться. Вот, и теперь вот эта штука уже почти то, что нам надо. Нам первое требование у нас есть. Осталось обеспечить безопасность. Ну, когда, ну, гурманы знают, если видишь хэш, нужно его посолить. Вот, поэтому давайте придумаем какой-то парольчик, да, ну, там, соль, да, нашу какую-то вот. И нужно знать, как солить. Алгоритм какой-то возьмем, ну, пускай такой, неважно, их там много раз. Вот, и
Теперь, а токен должен быть сам себе. Мы же, когда его сами, нам его пришлет клиент, мы же должны понять, что с ним делать. Мы же стоять не храним, да? Поэтому вот эту мету, то есть как мы именно его криптовали, нужно бы хорошо бы запихнуть в этот же токен. То есть мы тоже BH4 сделаем. Вот. И теперь все очень просто. Берем какую-то функцию, любую, например, эту, которая соответствует тому алгоритму, который у нас был. Берем нашу мету, прицепляем к ней дату, прицепляем к ней соль и получаем как бы подпись. То есть штука, которая однозначно привязана к этим данным, к этой мете и к этому вот, фразе. Эту подпись мы прицепляем к данным. То есть теперь, если чувак поменяет хоть что-то в мете или в дате у себя на клиенте, да, там админ true на false поставит или наоборот, то у нас в итоге подпись не совпадет, когда мы это проверим. То есть мы таким образом убедимся, что вот это то, что мы послали клиенту, потом нам назад придет, а мы его проверим. Типа контрольные суммы, только хитрые. Да? Получилась такая белиберда. И, поздравляю, мы, придумали JVT токены. Вот. Замечательная штука, давайте поговорим про workflow. У нас есть приложение, оно нас спрашивает, мы ему даем токен, оно потом этот токен нам шлет при каждом запросе, мы ему отвечаем. Пароль храним у себя. Да? То есть мы, когда выдавали токен, мы его этим паролем посолили, а потом, когда нам приходит токен обратно, мы его по подписи проверяем. А изменился ли токен, или это все тот же токен, да? Все те же мета и дата, которые мы отправляли, она совпадает или кто-то что-то менял. Классная схема. Только вот в реальной жизни, как это будет выглядеть, у нас будет authentication сервер, который выдает эти токены, в нем будет храниться пароль. А потом у нас будут целевые сервера, да, к которым приходят запросы, и нам нужно как-то проверить. И мы туда тоже должны пихать эти пароли, потому что мы же паролем этим посолили. Да? То есть у нас этот пароль будет везде вообще. И это проблема, то есть чувствуете, да, то есть в каком-то месте стащил, а поменять его, не годится для более-менее нормального использования. Нужно что-то делать. Давайте говорим про RSA. Это тоже кусок темы информационной безопасности, она достаточно несложна. Там вот это вот приватные публичные ключи, SSH, все слышали, да? Там фишка очень простая. Когда у тебя есть публичный и приватный ключ, вдруг он у тебя есть, то все, что ты зашифруешь приватным, можно расшифровать публичным. Все, что ты зашифруешь публичным, можно расшифровать приватным. Они друг друга открывают. Что это нам дает? Когда сервером мы, допустим, зашифровали приватным ключом, с другой стороны можно публичным расшифровать. Если расшифровалось, значит оно, значит никто его изменений никакие не внес. Если не расшифровалось, значит это не тот сервер нам пришел сообщение, какой-то другой. И то же самое в обратную сторону. Клиент может подписать свое сообщение публичным ключом, с другой стороны, если оно расшифровалось приватным, значит правильно. Если не расшифровалось, значит какой-то белиберда, не наш клиент. И теперь мы храним приватный ключ на authentication сервере, им подписываем токены, а на целевых серверах храним публичный ключ, потому что только он подходит к тому приватному. Да? Публичный ключ можно раскидывать всем, он совершенно безопасный, открытый, с помощью него одного ничего не сделаешь. Вот. И, собственно, по-моему, единорога нашли, работает, все, что мы хотели. Но давайте посмотрим реальную жизнь, да, то есть я долго думал, где же JVT токены в жизни, где, потом придумал. Self-contained, токен, который, раньше видели каждый день, сейчас нет. У нас есть authentication сервер, который меняет деньги на токены. У нас есть целевые сервера, которым мы эти токены даем, они их верифицируют и пропускают нас на ресурс. И у нас есть распределенная платформа. Такую штуку, кстати, не каждый день кто-то строит. Да? Но какие тут могут быть проблемы на самом деле? То есть, вроде все хорошо получилось. Представьте такую ситуацию. Приходит начальник, не знаю, главный начальник начальников и говорит: вы знаете, вот вчера у вас там один гражданин токен купил. Давайте мы его завтра в метро не пустим. Нам нужно инвалидировать один токен, один жетон. Какой логичный ход? Говорят, раз мы все токены подписываем, правильно, мы меняем соль, и токен станет невалидным. Да? То есть мы изменим секрет-ки. Знаете, к чему это ведет? То есть, нельзя просто так и поменять секрет-ки на реальной системе. Вы должны осознавать последствия. Представьте, что завтра все зеленые жетоны не работают, работают только синие, или наоборот. Помните процесс перехода, как он затянулся? Есть вторая идея. Говорят, давайте блэклист создадим. Запишем, кому нельзя. Всем остальным можно. Дайте реализовывать.
Есть у нас наши, ну, там подписали, здесь, короче, проверили, и есть блэк-лист, ну, в котором нужно проверить, там токен у нас там в блэк-листе или нет. Что мы построили? Shared кэш. Давайте еще подумаем, давайте. Вот так построим. Много блэк-листов. Распределенный кэш, эти блэк-листы должны между собой синхронизироваться. Примерно то же самое, что у нас было. Можно еще что-то подумать. Можно, знаете, ну, если он вчера купил, а завтра ему нельзя, то мы, короче, все токены заэкспарим. Ну, будем ставить им короткий ТТЛ там в день. Вдруг завтра еще раз придут, скажут, послезавтра кого-то не пускать. Чел просто не успеет, ну, воспользоваться, понимаете? Представьте, вы купили в кассе метро, а он через минуту простух, вы не добежали до турникета, вот облом, да? Вот. Ну, то есть это просто показывает абсурд таких решений, да? Вот, и давайте разбираться бенефиты, что мы получили. Мы можем хранить наши токены на клиенте. Но как только мы их, ну, хранить как? Положить в local storage, session storage. Естественно, их оттуда могут спереть. Ну, любой скрипт, который подключили к вашей странице, нет, совершенно любой. А их легче использовать. Вот говорят, вот почитайте где-нибудь, JVT легко использовать. На самом деле нет, потому что теперь вам нужно управлять сессиями самим. Раньше это все делалось как-то, ну не без участия, конечно, но все-таки. А теперь клиент должен еще управлять вот этими сессиями, понимать, когда у него что заэкспарилось. Сервер должен как-то отвечать, когда увидел, что заэкспарил. Короче, клиент должен обновлять, и нужно рефреш токены думать, еще какую-то фигню. Они более безопасны. Но точно так же, как если бы вы положили кусок подписи в куку. Вот то же самое. То есть JVT, по сути, только формат. Он не дает там каких-то таких вот больших бенефитов, которые, ну, кажется, в нем есть. Да? И часто говорят тоже, вот в JVT, у них же встроена expiration policy. Вот на самом деле, ну, куда хотите, туда встраивайте, это очень просто. Вы все равно на сервере проверяете expiration date, если она ну, как бы меньше текущая, значит токен невалидный. Сори, повтор. И какие же проблемы? У нас данные устаревают. То есть мы что в токен положили, к нам пришли через год, эти данные там, ну, такие, как были. То есть если у нас токены достаточно длинные, там недели на две, то данные в них протухают. То есть нам нельзя просто так и обновить токены. Мы уже смотрели этот пример. То есть инвалидировать токены достаточно сложно. То есть это мы отказываемся от стейтлиста, сразу от всего нашего. Вот. Ну и это просто токен формат. Собственно, как метро решили у себя эту проблему? У них же она была годами. То есть, первое, сделали карточки. В карточках можно хранить все, что хочешь, и, короче, туда что записал, то там и есть. Да? То есть не надо менять токен формат, чтобы что-то проапдейтить в карточке. В следующий раз, когда ты ей чекинешься, достаточно там что-то в ней поменять. Нужно очень серьезно поменять карточки, там, не знаю, но это будет происходить крайне редко. В метро, кто не знает, есть блэк-лист на каждой станции. Есть, ну, вот эти все турникеты, они зарулены, короче, на сервак, который стоит на станции. И в нем есть блэк-лист карточек. И когда вы прикладываете, он реально вас валидирует. Если ваша карточка в блэк-листе, короче, будет турникет мигать разными лампочками, и к вам придет милиция, и как бы будет сирена. Вот такая беда. Вот, то есть мы храним local кэш, потому что вот эти все станции, они как бы между собой синкаются, но не часто, поэтому у нас кэш. У нас есть центральный сервер, который знает про всех все. И у нас, ну, событийная консистенция. По сути, все то же, что мы разговаривали про сессии, про которые мы храним состояние. То есть вроде бы казалось, метро идеальный пример JVT там, или стейтлес токенов, на самом деле нет. Что же использовать? Использовать нужно AUS. В каком плане? Потому что это не формат токена, это authentication framework, то есть он расскажет, как делать правильные вещи правильно. Желательно использовать, ну, как мое мнение, bearer токены, потому что это, как в случае с сессией, это просто метка, которую мы выдаем пользователю, заставляем ее каждый раз, когда он хочет что-то спросить, присылать нам. Поэтому все состояние про его авторизирование, не авторизирование хранится у нас. Вот, JVT можно использовать, но на самом деле, когда задачи нужно понимать, какие решать JVT сессии, вот JVT решать не очень хорошо. Хорошо, когда вам нужно, ну, допустим, download сервер, файл скачать, нужно дать на файл время доступа в час. Ну, нахрена на файловом сервере городить какие-то галусы, какие-то тому подобные вещи. Можно сделать простой JVT. Это не session management, это больше просто мы хотели пользователю дать какую-то информацию, убедиться, что это мы дали ему разрешение качать этот файл, вот, а не кто-то другой. Вот, и поэтому, как бы, ну, типа, заложиться на будущее, взяв себе JVT, думать о проблемах масштаба и еще что-то, это, по-моему, ну, прямой черт. Можно потом мигрировать, потом не важно какие.
токены. Давайте поговорим про микросервисы. Вот когда говоришь про микросервисы, что-то эта картинка в голове, да, то есть вокруг всего, ну, протоколы, форматы, недопонимания, ну, вот много всего, там разные говорят, спикеры разные говорят. Вот это, по-моему, хорошо иллюстрирует микросервисы. Микросервисы жизни, как с токенами, да, поликлиника. Поликлиника — замечательный микросервис. И в таком микросервисе у нас есть компоненты, сейчас я их разберу, а потом поговорим про схемки. Да. У нас есть API Gateway. У нас есть микросервисы, хирург микросервис, невролог микросервис, ухо-горло-нос микросервис. Вот. И, ну, вот, они нам предоставляют какие-то условия. Как это происходит? Вы приходите, короче, в поликлинику, приносите паспорт, то есть идентификацию себя. Вам проверяют, вам типа сюда можно или это вообще не для вас поликлиника. И что? И выдают вам медкнижку, кусок данных, да, и талон, токен. Вы с этой штукой идете к врачу. Врач вам выдает рецепт, вы идете назад. По сути, то есть регистратура, она исполняет такой вот паттерн, реализовывает. API Gateway называется, сейчас мы про него поговорим. Но вот если присматриваться к жизни, вы реально думаете, что микросервисы программисты придумали? Ну, то есть, что-то новое, да? API Gateway. То есть очень просто на самом деле. У нас есть куча вещей, которые нам нужно делать, вот если у нас сервисов много на каждом клятом сервисе. Валидировать входящие параметры, понимать наши рейт-лимиты, там много запросов нам пришло, мало запросов нам пришло, понимать наши usage-лимиты. То есть, допустим, чуваку, он там API-квота, он купил у вас API-шку, а ему можно использовать, не знаю, 1000 запросов в день. Нужно посчитать, сколько он запросов использовал. Вот, если оно будет каждый раз считаться на своем сервисе, нужно потом думать, как эти циферки синхронизировать в общее число. Циркуль-брейкеры писать, вот это все дело. Авторизацию где-то там крутить, там понимать, можно ему, нельзя. Курсы правильно давать, то есть понимать, эта API-шка у нас можно использовать, там, ну, с другого домена нельзя. Вот, реквесты наши обрабатывать, трансформировать, как-то ответы иногда нужно трансформировать от других. Вы кого-то спросили, он вам отдал, вы прокинуть не можете, нужно что-то с ним поделать. В нагрузку балансировать, API блэклистить и тому подобное, кэшировать что-то. Вот решили, давайте подумаем, а давайте мы вот в каждом сервисе у нас есть такой common stuff, мы сделаем вот так. Вот назовем это API Gateway. Паттерн, понятно, она есть. Эта штука не single point of failure, потому что их красиво можно масштабировать, будь то load balancer, будь то DNS, будь то чем хотите, это уже давно разговорено. Можно даже, ну тут показано вот так, ставить API Gateway перед чужими API-шками, потому что чужие API-шки бывают иногда полное днище, вот, а иногда мы за них деньги платим, нам нужно себя rate limit сделать. Да? То есть, чтобы мы не перебрали по деньгам, не перешли в новый usage plan, который нам впаяет в 2 раза больше тариф. А можно так делать. Можно предоставлять свои API-шки, можно еще чужую перепродавать. Тоже нормально. Вот. И на самом деле как бы решений... А звук не пропал, нет? Нормально? Okay. На самом деле на рынке существует несколько решений этой проблемы. AWS, API Gateway, если вы в AWS, то лучше все равно ничего не будет. И Kong. Это вот от Машейпа, чуваки собаку сели на API-шках, знают, как правильно делать, построили поверх Nginx, Lua, и все очень-очень достойно. Есть куча плагинов, которые делают вам жизнь лучше. Но эта штука, ее разработали в 2015, а проект я начал в 2014. И проблема, тогда пришлось наваять свое. Да? То есть мы писали свой API Gateway, потом интегрировали с Amazon, получилось нормально. Amazon API Gateway выглядит примерно так. У вас есть вон там список API-шек, они типа вот вложены друг в друга, можно понимать контексты из namespace'ов. Есть вон там вход, можно кнопочку тест нажать, прогнать через всю систему какой-то тестовый запрос, если вы не любите Postman. Вот. Можно обработать request-response, можно обработать их, вон там человек в параллельном зале про бисерные технологии рассказывает, лямбда от Амазона какую-то, сделать работу с этими данными, сразу выплюнуть или прокинуть дальше. То есть замечательный такой себе gateway. И наш случай. У нас приходит request, заходит на API Gateway, мы берем этот request, достаем с него токен, идем в Authentication Service, проверяем, что по этому токену мы знаем, медкарту нашу ищем, да, то есть все данные, какие по пользователю у нас есть, достали, прилепили к запросу и прокинули внутрь системы. Вот. Ну, естественно, как бы к этому всему делу, что-то у меня не обновилось. Вот. К этому всему делу можно долепить кэш небольшой, чтобы часто не ходить в Authentication Service, получится примерно та же система. Работает нормально. И пришла к нам авторизация, нужно делать как-то авторизацию. Что мы сделали? Мы сделали первую версию, сказали, юзеры, которые мы знаем, могут получать свои данные, делать с ними все, что хотят. Юзеры, которые мы не знаем, могут получать данные безымянных пользователей, то есть анонимусов, и по тем айдишникам, которые не знают.
Немножко рискованно, но плюс-минус хаотичность айдишника компенсирует security еще. А потом пришла авторизация V2. То есть авторизация — это проверка прав кого-то делать чего-то. Да? И никогда не... домен. Познакомлю вас немножко с нашим доменом. То есть у нас здесь есть пользователи, у нас есть проекты, у пользователей есть проекты, да? Сущности их, у них есть контроллеры, поливалки, которые, железяка, которые управляют вашим умным домом. И в ней есть станция полива. Это наш был домен, он на самом деле гораздо шире, я взял 3, чтобы было понятно, как его показать. И у нас есть иерархическая, тут подлагивает немножко. Иерархическая структура. То есть, если есть доступ на проект, то есть доступ ко всем его контроллерам, если есть доступ на контроллер, есть доступ на все станции. Менеджмент как бы придумает. Никогда не спрашивайте у менеджмента, как делать авторизацию, потому что, если можете, потому что это превращается в такое. Знаете, у нас есть шаринг. Пользователь может зашарить кому-то чего-то, например, свой проект. Только на read. Понятная модель, да? У нас есть family аккаунты, когда вся семья может пользоваться одними и теми же сущностями, family аккаунт. У нас есть company аккаунты. То есть, когда чувак во главе может пользоваться всеми проектами, чуваки пониже одним проектом, а самым внизу, там, не знаю, техники только вообще контроллеры могут обслуживать и не имеют доступа к остальным сущностям. И у нас есть другие сервис-аккаунты, которые, это когда чувак обслуживает много-много контор и может доступаться к их контроллерам, но на ограниченные функции. Например, представьте себе, что у вас этот самый механик ездит по фирмам и ремонтирует тачки. То есть он как бы много чего с тачкой сделать не может, но может поехать по разным фирмам и получить к тачке доступ. Вот. Есть чуваки, которые админы, которые все могут получать. Вот. И если это все дело посмотреть, поанализировать, то получается, что из всего этого у нас есть пользователи, у нас есть группы пользователей, да, как в компаниях, то есть иерархия вот этих штук. У нас есть иерархические сами данные по себе, то есть если у нас доступ на верхнюю сущность, то в нижние все автоматом получают. И у нас есть концепт шаринга, то есть мы можем кому-то что-то зашарить. Начали думать, как это реализовать. Сейчас я буду говорить конкретно по нашему примеру. Я не говорю, что он лучший в мире пример, но у нас работает. Сначала мы начали описывать ресурсы. Ресурсы у нас выглядят так. У ресурса есть имя, есть экшены, которые можно делать с этим ресурсом. Вот это action, допустим, то есть если был бы админский аккаунт, здесь бы был, допустим, user full access, да, и он ко всем юзерам имеет доступ на любые действия. Когда нужно дать какой-то доступ на конкретных пользователей, мы еще есть такой внедрили action to IDs. То есть мы, по сути, напишем название action, там должно быть, user modify, и список юзеров. То есть если этот ресурс кому-то отдать, то это значит, что у него будет доступ на чтение ко всем юзерам плюс доступ на модификацию вот этих двух. Понимаете, да? Вот. Дальше. Эта штука имеет массив children, то есть в него можно впихивать как бы сущности, которые являются дочерними в контексте, да? И говорить там, допустим, что к тому юзеру есть доступ, у чувака, короче, есть доступ на read всех юзеров, есть возможность модифицировать тех два, и есть возможность дочерние проекта того юзера по всем по ним строить репорты. Вот такая вот типа моделька. Это про ресурсы. Мы описывали ресурсы, то есть их какие-то права. Про юзеров. У юзера есть айдишник. Юзер может кому-то что-то зашарить. И там будет айдишник, вот этот вот синенький айдишник пользователя, которому он зашарил, а в массивчике будет список таких ресурсов, как мы раньше обсуждали, что он зашарил и с каким уровнем доступа. Например, мы хотим кому-то зашарить наши все проекты на действия репорты. То есть вот этот юзер 56А0 получит доступ ко всем нашим проектам на управление нашими репортами. То же самое можем зашарить на какой-то один проект. Да? То есть мы указываем там action to IDs и говорим, что на вот этот проект мы можем ставить репорты, на остальные все deny all по умолчанию. То же самое мы у себя храним обратный список, типа кто нам чего зашарил. Вот, это ускоряет процессы внутренние в authorization сервисе. И у нас есть группы. Группы, по сути, имеют ту же самую структуру, что и юзер, то есть у группы есть айдишник, и она, опять же, группа может кому-то зашарить, то есть компания кому-то зашарить, и компании могут зашарить, если это сервисная компания, например, им могут зашарить какие-то там сущности или контроллеры. И первое правило как бы в таких штуках, у тебя, когда строится иерархия, то есть наиболее конкретное правило, которое точнее всего описывает нашу текущую как бы сущность, должно выигрывать. Теперь прошел вопрос, а как же нам их схлопывать? Звук. Чек.
Где? Есть? А там есть? Я могу орать. Так нормально? Ну, слышно, да? Окей. Хорошо, то есть смотрите, у нас вот, ну, как понимание, да, этих правил. То есть юзер 1 зашарил юзеру 2, сущность action project report на такой-то репорт. Ну, типа вот такая вот штукина. Потом презентажка будет, почитайте, если захотите. И эту штуку мы разворачиваем в набор фильтров в итоге. То есть у нас есть вот то предыдущая сущность, это как мы описываем наши права доступа. Когда мы их генерим и цепляем к запросу, мы превращаем в более простые сущности, то есть фильтра. Мы говорим, первый фильтр — айдишник юзера. То есть это значит, что к нам пришел юзер 2 и хочет получить вот full access, у него есть доступ на все свои сущности. И второй фильтр, который мы к нему цепляем, что он еще имеет доступ на юзер 1 к проекту такому-то, на action такой-то. Понимаете, да? Вот. И то, что нету здесь в этом деме, это то, что мы еще эту штуку указываем. Ну, то есть у нас когда описано API и метод, допустим, там get projects, то вот эта вот API-шечка, она в себе еще содержит кусочек конфига. А какой кусок ACL ей нужно? Она говорит, мне нужно все, что про projects, и ниже. Да, то есть мне не нужно все, что про юзера, там вверх пошло или какую-то. То есть точку в иерархии, по которой нужно сформировать эти фильтра и выплюнуть, отдать. Юзер-группы. Юзер-группы я не показывал, но по сути этого ссылки мы просто описываем, вот этот юзер принадлежит к группе такой-то, создать группу такую-то, объединить вот этих юзеров. Ну и ресурс ID field тоже здесь у меня не показано, как мы его дефайним. Опять же, там на ресурсах в этой самой в ссылке тоже есть. Ну, допустим, здесь написано Project ID. Откуда кто может знать, что у Project ID называется Project ID, а не ID? Да? То есть, ну, это где-то описано. Вот. Если наш пример покажется ну, каким-то очень местечковым, посмотрите на S3, например, на Amazon. Как они делают? У них есть вот, они создают по-другому, они сразу эти фильтра описывают, по сути. То есть у нас есть общее правило, описывающее доступ к ресурсу, и в нем есть стейтменты. Говорит, что action S3 abort multipart upload, S3 create bucket, effect allow, то есть они не в action кодируют действия, а отдельно. И ресурс, смотрите, вот ресурс с точечками, то есть это все namespace, в конце слэш звездочка. Это строят они так иерархии ресурсов, да, если нам нужно какую-то маску построить. Принципал это кому выдал. И помните, главное помните, что в любой технологии, которую вы не взяли, у нас нету единорогов. То есть, когда вам говорят, вот GVT это наше все, надо кругом внедрить стейтлес, короче, так масштабировать, вообще очень круто. На самом деле, думайте, проверяйте, посмотрите, что из этого получается, не всегда, но так иногда проблему масштаба решают раньше, чем масштаб настигнет вас. Быстрее стартапы закрываются. Всем спасибо за внимание. Ну, я как бы наговорил все время, поэтому сейчас я иду в спикер корнер, и туда все вопросы, пожалуйста. Супер. Правильное решение. Леш, спасибо. Спасибо вам. Я почти успела. Да, спасибо. Да. Класс. Окей, у нас сейчас опять небольшой перерыв, и встречаемся через 10 минут. Будет Дмитрий Немеш про микросервисы, про миграцию на микросервисы. В треке A Андрей Завадский «Бессерверная архитектура». В спикерс корнере сейчас будет Алексей Петров, Кирилл Латыш.
Итак, начнем. О самом проекте. Проект LLFO — это сайт объявлений, Classified, как OLX, только мы более мобильно ориентированы. Мы присутствуем в 7 странах мира, и на 3 из них мы номер 1 за 1,5 года стали. Примерно обрабатываем 900 запросов в секунду, и это наши машины нагружены примерно на 25-27% мощности. И проект небольшой, не маленький, и не сказал бы, что он гигантский, но он реально нагруженный. Когда я пришел в компанию, наш проект очень имел много проблем. Он падал, код был плохого качества, багов куча, новая фича, это куча жалоб в саппорт и так далее, и так далее, и так далее. Начальству это надоело, взяли меня на работу, говорят, давай что-то менять. Я посмотрел на код и говорю, ребят, вы уже 2-й раз переписываете монолит с одного фреймворка на другой фреймворк. Как бы вы понимаете, что проблема не во фреймворках, не в технологиях, которых вы пишете, а как вы это делаете. Квалификация кадров и так далее. Мы начали, выписали основные проблемы, которые у нас были. Это монолит содержал в себе код от разных команд, разным уровнем квалификации. У нас были частые падения, долгое время внедрения новых фич, отсутствие гибкости, отсутствие автотестов. Каждый рынок был в своей базе данных. Проблемы с конфигами, масштабированность и бизнес-требования просто невозможно было выполнять. Начали искать варианты. Первый вариант было переписать опять монолит, или его починить, или начать его как-то рефакторить. Второй — написать что-то с нуля. Но стоял такой вопрос, что нужно было объединить как минимум 7 баз данных в одну базу данных. Изменение базы данных на проекте — это означает полностью переписать весь проект, грубо говоря, написать новый проект. Потому что меняется структура таблиц, меняются сущности, меняется логика. То есть мы были в предсостоянии кардинальных изменений. Мы начали долго консультироваться, мы консультировались с крупными компаниями, нанимали разных крутых разработчиков, чтобы нам консалтили и помогли нам, скажем, дойти до какого-то решения. У нас были разные варианты. Монолит, сервисно-ориентированная и микросервисно-ориентированная. Мы пообщались с людьми, которые уже внедрили микросервисы. Мы общались с теми, которые не удалось внедрить микросервисы. Мы посмотрели, какие до и после, какие проблемы мы столкнемся, и мы все-таки решили попробовать на микросервисах. Какие же у нас были челленджи на миграции? Миграция. Нам нужно было как минимум объединить 7 баз данных в одну. Что это означает? Это означает, что нужно было зарезолвить все конфликты айдишников, то есть юзер под айдишником один. Это 7 разных пользователей в разных странах. Второе — сохранить все релейшены. Третье, допустим, один и тот же самый пользователь мог зарегистрироваться в 7 странах мира. То есть, грубо говоря, имейлы и все остальное, когда мы привыкли, что это уникальное какое-то данное, они уже не работают. То есть у вас в таблице есть уже определенные ограничения во время миграции. Потом, после того, когда вы объединяете все эти базы данных в одну, вы должны их разнести на кучу маленьких баз данных для каждого микросервиса. Это тоже очень такая интересная штука. Потом повторить старую API, потому что если мы не повторяем старую API, что у нас все приложения ломаются. У нас там очень много клиентов, несколько миллионов, и это очень было критично. Сделать бесшовный переход, то, чтобы все чаты, весь контент, все сохранилось, и сохранить SEO-трафик. Это означает, что все ссылочки, в которых были айдишники, они должны были по старым быть доступны. То есть нужно было резолвить все это состояние, чтобы весь контент был доступен по старым ссылкам. Как мы это сделали? 7 баз данных объединили с помощью одного микросервиса, который взял, мигрировал, полностью собирал все в одну базу данных. И если мы видели какие-то данные, которые были похожи, они мержились. После этого, когда мы собрали одну большую базу данных, мы написали еще один микросервис, который все разнес по куче разных микросервисов. Потом написали еще один микросервис, который решал обратную совместимость. И после этого мы еще написали один микросервис, который вспомнил все эти данные. Какие данные куда перешли, какой их не старый айдишник, какой его новый айдишник, в какой это было стране. Данный микросервис нам позволяет решать те случаи, когда мы по старой ссылке заходим и видим, что там старый айдишник, и мы на лету подбираем новый айдишник и подсовываем ему новый контент. Стек, который мы выбрали.
Это был PHP 7, E2, Conception. У нас еще есть Python и Node.js. Python — это наш Data Science Stack, там Computer Vision и Machine Learning. Node.js — это commit-сервер для сокетов. Postgres у нас основная база данных, MongoDB — агрегированные данные, Redis у нас сессии, Elasticsearch — Full Stack. RabbitMQ и Kafka, ну, понятно, очередь, про Kafka чуть попозже расскажу. InfluxDB и Grafana — наши основные метрики. Grelog 2 Zabbix — это наше логирование и мониторинг нашей системы. Google Big Data для аналитики, ну, Jenkins, Docker, Cloudflare, я думаю, здесь понятно. Когда мы решили начинать разработку, первое, что нужно было сделать, это сделать первый MVP. Нужно было понять, насколько мы вообще можно работать с микросервисной архитектурой и насколько мы можем ее, скажем, с этим жить, скейлить, писать, удобно, неудобно, какие мы баги, какие у нас проблемы вырастают. Из этого нужно было сохранить философию в E2 Rapid Application Development. Что мы сделали? Мы разработали SDK. В этом SDK были куча, скажем так, это был SDK, который помогало синхронизироваться с разными микросервисами, как будто ты работаешь в одном монолите. То есть у нас было написано там ORM, своя системка, мы назвали OREST, грубо говоря, была моделька, и мы обращались как будто к базе данных, а по факту он ходил на микросервис и доставал те или иные данные. Все стандартные компоненты, которые мы использовали для access-контрола, юзеры, логирования, мы тоже переписали в микросервисное ориентирование, и, грубо говоря, разработчик вообще не чувствовал разницы, он пишет или монолит, или пишет микросервис. Данный подход нам помог за 3 месяца написать полностью готовый MVP, проекта, который писался там около 2 лет. После этого мы дошли к вот такому количеству микросервисов. Мы их можем поделить на 3 части. Это core, это дополнительный и компьютер, ну, искусственный интеллект наш. С core, я думаю, здесь понятно, это все самые наши главные. Я даже, наверное, не буду сейчас останавливаться, бо времени очень мало. Как это все работает? После того, когда ты всю жизнь писал монолиты, ты садишься за эти микросервисы, и у тебя создаются такие, скажем, 3 категории ощущения. Первое ощущение — это идеально. Ты работаешь с некоторыми микросервисами, ты понимаешь, блин, это классно, это круто, типа, здесь вот, ну, она реально работает. С некоторыми микросервисами ты работаешь и такой думаешь, блин, ну она как-то не сильно приятно, хочется объединить их. В основном это касается кора. И третий, типа, ты видишь, что микросервис работает, ну, фигово, типа, и это не проблема микросервиса, это тоже сейчас расскажу. Идеальные микросервисы — это вот такие примерно. Translation, ты говоришь, переведи мне это слово, или дай мне переводы для такой категории. И он все беспроблемно дает. Это все классно кешируется, вообще с ним проблем нет. Раз написали, забыли, и работает безотказно. Sender получает кучу ивентов, рассылает сообщения, там тоже все офигеть, классно. А вот с этими корами выходит немножечко сложнее. У них часто переплетается бизнес-логика, допустим, мы рендерим объявление, а в объявлении еще есть юзер, а в объявлении еще бывает локация, а в объявлении еще бывает там, не знаю, там еще бывает какой-то там с компьютер вижена подхватываются какие-то рекомендации. И когда ты с этим работаешь, такое ощущение, что ты сам себе усложнил жизнь. И кажется, блин, оно должно работать медленно. Но... Алло. Все, да? Но... Когда мы замеряем перформанс, это реально только ощущение. Типа, вот много вы слышали наверняка фраз, типа, вот микросервисы работают медленно. Типа, очень большой latency и все остальное. Это неправда. В основном, типа, все нормально работает, но единственное, что это нужно мониторить и контролировать. Микросервисы, которые нужно переосмыслять. Есть определенная группа микросервисов, которая плохо работает, но она связана с тем не то, что микросервис плохо написан, а за то, что коммуникация друг с другом между микросервисами, они часто не идеально написаны. И нужно их переосмыслять в рамках, с кем он работает. Допустим, у нас есть фрод микросервис, который анализирует текст сообщения и картинки и пытается определить, есть ли у него какие-то черты мошенника или нету. И, например, модерация. Это сидят там армия модераторов и модерируют объявления. Если, например, мы нашли, что есть признаки мошенника, мы просто сразу же автоматически отклоняем. Если, например, мы нашли что-то хорошее, мы как бы сразу же автоматически применяем. Модерация типа в случае, если мы не можем никакое решение сделать. Так вот, модерация была написана намного раньше, чем фрод, и ее общение типа с фродом, она не сильно оптимальна, и ты, когда работаешь с модерацией или с фродом, ты чувствуешь какие-то некомфортности. И вот это тоже очень важный момент, что микросервисы нужно разрабатывать, ссылаясь на том, как он будет взаимодействовать с другими микросервисами. Как, например, изменилась загрузка, или так скажем, постинг объявления. Это банальная форма, здесь фотография, категория, заголовок, описание. Как это выглядит в микросервисной архитектуре? Есть клиент, это или веб, или iOS, или Android. Есть набор микросервисов, которые участвуют во время постинга.
Человек добавляет фотографию, фотография ссылается на image processing, image processing обрабатывает фотографию, слаживает на файловые ноды и пишет типа там в очередь, загрузил фотографию, classify, определяй. Компьютер Vision определяет, что на картинке и делает определенные рекомендации. Потом берет, заполняет текст. Отправляет на каталог, каталог сохраняет и на Classify говорит, у меня теперь текст есть. Запускается NLP, по тексту определяется, какие черты, у него есть какая категория, тоже создаются рекомендации. Потом клиент в любой момент может зайти и забрать эти рекомендации, тем самым мы помогаем человеку заполнять его объявление. Все это происходит асинхронно по мере его заполнения. После того, когда нажимает Publish, все данные сохраняются, конечно, уже на каталоге, отсылаются на фрод. Фрод начинает анализировать само объявление, потом отсылать на moderation. Moderation говорит sender event или успешное, или неуспешное принятие объявления. Sender собирает информацию о user allocation, генерирует письмо и отправляет непосредственно уже клиенту. Все очень хорошо, но как это дебажить? Это начинается, наверное, первый такой момент, как сильно отличается микросервисная архитектура от монолита. Действительно, такую систему намного тяжелее дебажить. Мы привыкли к X-дебагу. Ставим брейкпоинт, стартуем и ищем проблему. Представим, что у нас проблема на фроде. Ну, это мы так представили, мы уже знаем. Нам приходит модерация и говорит, типа, ребята, нам жалуются клиенты, типа, что не приходят письма. Почему? Какие у нас есть вариации? Мы ставим на вебе брейкпоинт, запускаем Xdebug session start сессию и начинаем дебажить клиент. На клиенте посмотрели, все нормально, на каталог отсылаются данные. Что нам дальше нужно? Нам нужно теперь идти в каталог, ставить брейкпоинт и перебрасывать эту сессионную метку. Сессионную метку, конечно, можно автоматизировать через ваш HTTP-клиент, что если она пришла в реквесте, то ее пробрасывать автоматически. Немножечко упрощает жизнь. В каталоге подебажили, видим, что все нормально. Надо теперь фрод продебажить. Ставим брейкпоинт на фроде, начинаем дебажить, а это все занимает время. Это немножечко приходит какое-то недовольство у человека, когда он это делает, типа лишняя манипуляция. Он говорит, блин, на монолите было лучше. И на фроде уже натестит и находит проблему. Можно пользоваться? Можно. Удобно? Не совсем. Какие есть другие варианты? eDebug. Debug — обычная панелька, она реально помогает нам жить. Почему? Когда мы делаем пост, отправили объявление, что мы делаем? Мы открываем на всех микросервисах eDebug и смотрим, на каком микросервисе не было вызова. Например, мы увидим, что в модерейшене не было вызова, потому что на фроде завалилось, и как бы мы понимаем, что на фроде было, на модерейшене нет. Все, знаем, значит на фроде. Сразу начинаем дебажить только фрод. Примерно уже выходит по комфортности почти как монолит. Но лучше всего это централизированная система логов с возможностью строить цепочки вызовов. У нас каждый лог прикрепляется экстрафилды. Один из экстрафилдов — это каждому реквесту есть свой уникальный ID. Когда мы сделали пост, мы берем этот идентификатор, заносим в грилог и смотрим, какие же были созданы ошибки. Во время разработки через полгода на микросервисах вы будете логи писать, как не знаю что, как, наверное, самый лучший специалист, потому что именно вот эта система вам помогает, облегчает жизнь. Именно она помогает и на проде найти проблемы, на стейдже, и на деве, и все остальное. Вы через полгода будете на микросервисах каждый if, если что-то пошло не так, уже писать сразу же лог. И оно работает. Именно вот эта система позволяет вам не только сказать, типа, что все хорошо, но еще понимать, насколько у вас реально стабильно работает приложение. Тестирование. Автотесты. Если на монолите у нас никогда не было автотестов, типа, а автотесты в основном, скажем, на дешевом фрилансе вообще редко увидишь, а на нормальных компаниях есть автотесты, то если так сделать в разрезе, 50% монолита мало кто использует там тесты, если есть там частично. Если спросить, наверное, поднимите руку, кто использует автотесты? Ну, видите, меньше половины зала. В микросервисной архитектуре, не используя автотесты, практически невозможно жить. Вы просто чокнетесь. Автотесты, типа, единственная возможность более-менее писать, вести разработку. У вас даже ТДД будет как, оно уже изнутри будет. Ручное тестирование. Представьте вот эту штуку. Ой-ой-ой. Ручное тестирование, потестить вот это. Типа вам сказали, нужно найти проблему, и вы будете воспроизвести ручками. Как это делать? Ну, наверное, вы зайдете в Postman и будете создавать вручную запросы, и у вас где-то только час уйдет, чтобы дойти до фрода. Я уже не говорю о том, что еще подебажить. Какие тесты мы используем? Мы используем acceptance тесты. Acceptance тесты
Самый оптимальный вариант с помощью концепшена, REST-модуль, вообще сладость, классно. Мы даже QA уже научили писать автотесты, они нам помогают, и они довольны, и мы довольны. И Fast Continuous Integration. Что означает это Fast Continuous Integration? Из-за того, что у вас маленькие микросервисы, у вас маленькие наборы тестов непосредственно связаны с этим микросервисом. Как только какое-то изменение произошло, мы сразу же тестим это изменение. И еще можем потестить определенные ветки, если нам это необходимо, если это был pull request условно. Так вот, человек, например, в конце дня пишет код, насобирал большой свой кусок говна, закидает и собирает вещи, думает, все, пошел домой, если что, утром разгребу. А нет. Через минуту уже приходит мыло и говорит, типа, парень, ты поломал свой проект, пожалуйста, почини. И разворачивает и дальше чинит, пока не починит, не уйдет. Очень быстро все. Почему не делаем мы акцент на юнит-тестирование? Просто практика показала, что когда вы падаете, юнит-тесты будут проходить и не всегда будут говорить, что у вас есть те или иные проблемы. Они хороши, они нормальны. Если у вас, допустим, есть процессинг денег или еще чего-то, вам все равно придется юнит-тесты писать. Но мы не делаем акцент на них, и мы пишем только в этих как раз местах, очень экстра важных. Как выглядят тесты на концепшене? Типа я отсылаю пост методом на такую ссылочку, вот такие-то данные, я вижу такой-то ответ, я отправляю еще раз такой же самый данный, я ожидаю, что ничего не поменяется. Так и есть. Типа. Там потом еще можно было показать, но мало времени. Модели. Не эти модели, модели микросервисов. Какие есть модели микросервисов? Есть звездоподобная, модель Твиттера и сервисно-ориентированная. Звездоподобная. Это когда у вас в центре есть остаток монолита или супермикросервис, который коммуницирует определенную бизнес-логику или задачи на микросервисы. Это, кстати, самая популярная модель, когда есть остаток или даже, возможно, полноценный монолит, но определенные части логики выносят микросервисы. Нормальная система, но, к сожалению, она не для нас. Мы не смогли такое сделать, потому что нам пришлось все переписывать с нуля. Модель Твиттера. Это интереснее. Мы ее использовали. У нас вся API, она версионная. У нас несколько версий. Версия 1 и версия 2 используют как раз эту модель. Есть фронт-микросервис. Ну, допустим, это как фронт-контроллер во фреймворках. Он принимает все на себя запросы и их роутит. И он же верифицирует запрос. Если надо, он идентифицирует, авторизирует и перенаправит то или иной микросервис, если у него доступа или нет. Все очень хорошо, замечательно, нам нравится, но на фронт-микросервисе очень много трафика. Он принимает все, и у нас он был написан и есть написан на PHP, и есть желание реально переписать на что-то такое более оптимальное, типа там Rust или Go, чтобы она работала быстрее. Но перед тем, как мы хотели это переписать, думаем, а может какой-то есть другой вариант, и попробовали сервисную модель. Сервисная модель заключается в том, что сам клиент обращается к тем микросервисам, которые ему необходимы. Все вроде бы хорошо работает, но это у нас на версии 3 сейчас работает так. Все вроде бы классно, но сисадмин не рад. Почему? Все наши микросервисы работают в приватной сети, и к ним никак нельзя достучаться извне, просто. И чтобы провести такую штуку, это нужно на Nginx прописывать определенные роуты, которые Nginx сможет пробросить в виртуальную нашу приватную сеть. Так вот, на наших 24 микросервисах там уже более сотни этих роутов, и он скоро загнется. Он сказал, ребята, или заканчивайте платить микросервисы, или давайте возвращаться к старой модели. Нам все здесь нравится. Есть, конечно, недостатки это с сисадмином, есть еще один недостаток. Это в том, что в этих микросервисах появляются элементы уже с сервисом. То есть если микросервис занимается непосредственно какой-то одной связанной доменной областью, допустим, это или объявлением, или пользователем, или еще что-нибудь, то здесь он уже начинает заниматься, допустим, на каталоге, он должен определить, а имеет ли этот доступ юзер к этому объявлению. Он ходит на юзер микросервис, вытаскивает данные, проверяет его, верифицирует, и после этого как бы дает уже типа ответ, можно ему выполнять или не можно выполнять. И выходит так, что у микросервисов появляется эта логика, и они начинают немножечко разрастаться. Нам это не нравится, и мы от этого хотим, наверное, скорее всего, отойдем от этого, потому что как бы мы к уменьшению шли, а не к расширению. Коммуникация. Какие есть варианты общения между микросервисами? Есть HTTP, это REST или RPC. В чем его особенность? Особенность в том, что микросервис, общаясь по HTTP, должен знать о другом микросервисе. Это есть и плюс, и минус. Плюс в том, что он это будет, типа, скажем, в стиле синхронно, типа, что он выполнил, пришел результат, и дальше выполняет какие-то процедуры.
но это не совсем комфортно. Сейчас расскажу почему. Есть очереди и месседж-бас. Очереди нам позволяют делать асинхронно все. И здесь, наверное, я вам скажу такую рекомендацию. Если вы будете разрабатывать микросервисную архитектуру, запомните, все, что вы можете сделать асинхронно, вы будете делать асинхронно. Потому что по HTTP это будет невыносимо, это будет долго и все остальное. Когда вы работаете через очереди, положили задачу, она там выполнится. Не выполнится, а так пофиксите код, все равно выполнится задача. Она не потеряется, ваша задача, никуда. Стабильность очень высокая. Message-bus, Kafka. Это прикольная штука. Мы сейчас все пытаемся интегрировать. Мы хотим в Kafka писать все ивенты, которые осуществляются в нашем микросервисе. Как, допустим, event-диспетчер. Кто-то является создателем ивента, кто-то подписан на эти ивенты. Так вот, вот эта система позволяет вам сделать намного гибче и более, выжать более перформанс ваших микросервисов. Какой-то ивент создает какое-то событие, другие микросервисы подписываются на это событие. Микросервис не знает, кто является источником. Микросервис, который создает этот ивент, ему тоже пофигу, кто подписан на него. Данная штука позволяет такое. Представьте, есть микросервис А и микросервис Б. Микросервис А пишет Вася, а тот Петя. Вася написал какую-то функцию, а Петя должен что-то на нее наворотить. Ну, на своем уже микросервисе, завязывается, в общем. И он говорит, типа, Вася, вот мой endpoint, когда сделаешь эту задачу, сделай call на мой endpoint, типа, я буду выполнять дальше эту задачу. То есть выходит, Вася должен знать о его микросервисе, и он должен типа, сделать какой-то явный вызов. Типа. Это нехорошо. Если бы он сделал бы ивент, Петя мог бы без проблем, не дергая Васю, типа, сделать свою фичу. Профит огромный. Не надо дергать Васю, Петю лишний раз. И, в общем, микросервисы друг от друга не знают. Это намного правильно. Протобаф, месседж-пак, есть другие бинарные протоколы. Мы их почти сейчас пока откинули. Почему? Потому что JSON более-менее нормально работает у нас внутри. Протобаф нам позволит в основном уменьшить это объемы передаваемых данных, но так как у нас данные в основном находятся в одной условной стойке, нам на эти коммуникации там, миллисекунды лишние типа, не сильно влияют, ни холодно, ни тепло. И persistent connection. Вот это, наверное, самый снос, как общаться с микросервисами. Микросервисы создают между другом постоянный connection и по нему уже бросают данные. Не тратят время на типа, открывать connection, типа, получить данные и все остальное. В PHP такое сделать практически ну, можно, наверное, но мы даже не думали об этом. Это типа калечить себе руки и неправильно PHP использовать. Знаю одного человека, который на клажуре делал такую штуку. В общем, они очень довольны, и я даже, если честно, завидую ему. Но на PHP такое нельзя. Как у нас все устроено? У нас устроено так, что в основном все общается по REST API и есть HTTP кэш. REST API вам позволяет не только очень легко и просто делать коммуникацию, но еще легко и быстро вам позволяет, допустим, ее оптимизировать. Плюс до этого у сисадмина появляются новые инструменты спасать вас, например, ночью. Что значит спасать вас ночью? Если он увидел, что ночью пошло что-то не так, это в любое время суток, он открывает, смотрит, ага, микросервис такой, что-то с ним не так, падает, как не знаю что, не успевает отрабатывать. Что он делает? Он заходит в Nginx, подключает кэш на ваш роут, ваш микросервис практически не вызывается. Вы в это время берете что, анализируете логи, фиксите, при этом приложение не падает. То есть это реально одна из еще уровней страховки, как можно типа, выжать профит с HTTP протоколом. Очереди. Очереди у нас в RabbitMQ. За год времени у нас не было ни одной проблемы с Rabbit. Стабильно работает и очень надежно. И, если честно, типа, я рад, что я с ним знаком и все остальное. Kafka. С Kafka мы крутим. Вот сегодня с Kafka, кстати, много раз упоминали и собираем как бы позитив и негатив фидбэк. Очень крутая штука, мы ее очень сильно рассматриваем. Она не совсем это очередь, это другая типа система, но она очень напоминает очередь. Это система, условно скажем, логов с возможностью обменников. То есть вы подключаетесь как обычной очереди, и у вас есть инкремент, на котором строчке вы остались. И вы можете типа на один и тот же самый ивент отрабатывать несколько раз, зависимо какой это микросервис. Очень крутая штука. Пропускная способность на порядке выше, чем у RabbitMQ, и за это там очень крутые проекты, как Spotify, Twitter и все остальное. И сейчас хотим сделать так, что все ивенты, которые генерятся внутри нашего фреймворка, то есть наши кастомные ивенты, там, например, создалось объявление или еще что-то, автоматом попадало в Kafka, и после этого другой микросервис может на них подписаться. Стабильность. Как только
мы начинаем говорить о микросервисах, все говорят, блин, это очень стабильная, отказоустойчивая штука, типа намного лучше монолита и все остальное. Я могу так сказать, в первое время мы падали чаще, чем можно было представить. Довести, ну скажем так, теоретическая стабильность у микросервисов очень высокая. Если у вас руки с правильного места растут и у вас есть опыт, вы сделаете очень классные приложения. У нас сначала были проблемы, потом нормально выровняли, сейчас очень уже все хорошо стало. Для того, чтобы добиться действительно максимальной стабильности, вы должны отключать, грубо говоря, рандомно микросервисы, даже, возможно, не один, а несколько наборов, чтобы ваши микросервисы умели нормально работать, иметь какие-то, скажем, сценарии, как отработать ту или иную случай, когда, например, тот микросервис отпал или не ответил. Вот эти, когда вы все комбинации перепробуете, их можно, конечно, перепробовать на продакшене, когда у вас будет что-то падать. Типа, ну, можно, конечно, вручную все это потестить, можно еще какие-то варианты подобрать. Мы вручную в основном подключали с помощью Jenkins и тестировали данные системы. Довели, и все хорошо. И вроде бы все хорошо, но еще есть одна рекомендация, которую все там рекомендуют, как только не читая, что микросервисы, типа, что там должен быть очень много серверов. Почему? У нас есть микросервис А и микросервис Б. Для того, чтобы они были реально отказоустойчивы, их должно быть два. На каждую группу микросервисов должен еще быть свой балансер. А еще у каждого микросервиса должна быть своя база данных. А еще, чтобы была отказоустойчивая база данных, нужно еще слейв вести. А еще должен быть свой кэш, storage. И выходит так, что на каждой группе мы должны типа сделать как минимум по 5 инстансов. Если у нас там 20, это больше 100 инстансов. На данном этапе мы там крутимся до 20 инстансов. Как мы это сделали? Ага, не написал. У нас есть 3 мощных сервака, галеры, как называет их наш сисадмин, на которые мы задеплоили сразу все микросервисы. Базы данных и, понятно, кэш, это все отдельно на других серверах висят. И с помощью мониторинга мы уже определяли, какой микросервис действительно нужно вынести. И начинали потихонечку по одному выносить. И мы повыносили только те микросервисы, действительно, которые необходимы. То есть у нас примерно там 10 серверов крутится на чистом микросервисе, где только один микросервис крутится и все. А все остальные на очень мощных тачках крутятся. При этом мы от этих тачек будем отходить, потому что у нас выходило так. Сейчас мы нагружены на 23, там 25%, в пиках до 30 максимум доходим. У нас на 47 или где-то на 52% свопится полностью машина, у нас I/O начинает впираться, и все, мы не можем больше выжать ничего железа. Сисадмин у нас толково, нормально, но он не может нормально это все порезолвить, и, в общем, мощные инстансы и микросервисы, так скажем, не сильно совместимы, желательно, наверное, действительно побольше мелких, чем поменьше мощных серваков. Плюсы, которые для меня самые ценные, которые действительно после разработки год действительно заценил не то, что там в книжках там написано все остальное, а именно реально практически. Это внедрение новых людей. Мы внедряли как джунов, как сеньоров, внедрение для любого человека, если он толковый, нормальный, типа не дурачок, а нормальный программист, вообще нет проблем. Ты ему говоришь, вот микросервис, посмотри, он через пару часов приходит, все, я все посмотрел. У вас там пару моделек и пару контроллеров, что там еще смотреть. И вы уже можете выдавать ему более-менее задачи. Потому что в рамках какого-то микросервиса ему достаточно этих знаний. Переписывать весь проект не надо. Это, наверное, самый любимый плюс нашего начальства. Даже если где-то вы на бэкапоре, даже если что-то вы неправильно написали, вам не нужно реально все переписывать. Вам нужно максимум несколько микросервисов. А так, как практика, один микросервис. При этом мы за год ни один микросервис так и не переписали. Все работает более-менее нормально. Ну, это правда с консультациями. Fast CI, быстрый реальный CI. Мало того, что он быстрый, у нас там куча пропала проблем. Нам не нужно теперь париться, чтобы запускать асинхронно, там, независимо несколько тестов и все остальное. Ты банально в Jenkins можешь даже выставить, запуская по одному этому тесту, ну типа не изолированно. Из-за того, что они быстро отрабатывают, там никогда не насобирается очередь и все быстро работает. То есть мы сняли много проблем. Время на внедрение нового функционала. У нас выходит так, что функционал пишется намного быстрее, чем могут QA его протестить и бизнес-аналитики дать оценку, он работает нормально или не работает. У нас выходит на проде, висят много новых фич, но мы их просто не активируем, потому что бизнес-аналитика занята, не могут нам сказать, включать его, не выключать. Обратная совместимость всего приложения. Из-за того, что у вас все разнесено на микросервисах, у вас, например, постинг, объявление, есть версия 1, есть версия 2, версия 3. То есть вся историческая, скажем, возможность вариации вашего постинга, она есть версионность. То есть ваша вся бизнес-логика версионная. Вы можете в любой момент откатиться до той или иной версии. Вы всегда можете делать какие-то, не знаю, АБ-тестирования на старое, на новое и так далее.
Возможность масштабироваться. Это, блин, у сисадмина теперь нет вообще как бы к нам никаких там проблем или еще чего-то, вопросов. Он говорит, что-то не так работает, докинул на какой-то микросервис один инстанс, все работает замечательно. На базе данных где-то какая-то база данных сильно грузит, он ее отдельно вынес от других. Все. Стоимость ошибки. Мы можем реально джунов брать, даже если они что-то там наговнокодили, любой микросервис можно там в течение одного, максимум несколько дней переписать. Идеальная экосистема для экспериментов. Из-за того, что каждый микросервис позволяет вам внедрять новую базу данных, новую технологию, все остальное, у вас в команде будет куча возможностей подключить новых технологий, протестировать, откатиться, взять другую, все остальное. Потому что все это микро, это все очень маленькое, и внедрение там реально за пару дней можно сделать. Один в поле не воин. С нашими микросервисами мы выявили такую штуку, что один человек не может разрабатывать этот весь арсенал. Ну, типа, у него есть определенный скоп. Мы вывели такое, что есть активный микросервис и пассивный. Активный — это в рамках которого спринта происходит разработка. Так вот, один человек, один микросервис — это самая оптимальная штука. Когда человек начинает разрываться на микросервисы, у него начинаются всякие проблемы быть. То плохо сделал, тест забыл сделать или еще чего-то. В общем, один микросервис активный, один разработчик. 3 пассивных микросервиса. Это те, которые он знает, которые может там максимум баг какой-то произойти, поддержка или еще что-нибудь. Все подвластно времени. Монолит со временем, мы знаем, что вырастает. Что вырастает микросервисы? Это то же самое, что и монолит, но он вырастает в микромасштабах. Если присутствует говно, оно в микромасштабах. Если присутствуют баги, они микромасштабы. И так далее, и так далее. Это, знаете, как с девушкой. Вы можете поссориться раз в год, и это будет сильная ссора. Можете там раз в неделю ссориться, это будет микроссоры, и они там за 5 минут типа резолвятся. Намного же приятнее, правильно? Микросервисы вырастают, и нужно разбивать на несколько микросервисов. Да, есть такой один недостаток, но это, наверное, больше связано не с микросервисной как бы недостатка, а бизнес-требования. Те или иные микросервисы со временем вырастают. Вы не можете наперед сказать, какой микросервис вырастет, какой нет. Тюнинг перформанс. Как мы можем затюнить наши перформансы? Первое, когда мы видим, что в InfluxDB, допустим, у нас есть action point, который, например, медленно отрабатывает. Первое, что мы делаем, мы лезем в код, пытаемся его затюнить. Когда мы это все добились, но этого недостаточно, подключаем HTTP кэш. Если у вас там варниш, его можно инвалидировать, все остальное, типа очень гибкий инструмент выходит. Если же это не помогает, можно весь микросервис тогда переписать на другую технологию. Это тоже не сильно так долго займет. Но еще есть один такой секрет, что SPA, Single Page Application, реально помогает более эффективно работать с микросервисами, так как вы будете обращаться к тем или иным микросервисам только тогда, когда это надо, а не перезагружать всю страницу и опять дергать те или иные микросервисы. Типа это тоже, кстати, очень важный момент, если вы хотите реально выжать максимум из микросервисов. Вывод. Микропроблемы лучше, чем большие проблемы. Контейнеризация и автотесты — это то, что реально необходимо. Если вы с этим не работаете, то прежде всего вы должны с этим решить вопрос, а только после этого уже дергать микросервисы. Легкая масштабированность, легкая интеграция новых технологий. Плавная миграция с монолита лучше, чем форс. Мы на своей шкуре поняли, что если взять так и полностью с нуля переписать, это падение, это вывести систему до нормального стабильного какого-то состояния и так далее. Лучше действительно по одному микросервису звездоподобную модель добиться ее, а потом уже можно воротить другие возможности, другие модели. Мощная продвинутая система монолита. Вы должны сразу понимать, какой то или иной микросервис у вас проблем имеет или еще чего-нибудь, логи и так далее. И хороший системный администратор, реально. Из-за того, что у вас очень много серверов, очень много там внутреннего сетевого трафика, сисадмин реально будет нужен, профессиональный сисадмин. Он вам реально облегчит жизнь. Вопросы? Первый вопрос — одновременный деплой. То есть вот есть несколько сервисов, версии несовместимые, что делать? У нас лично такого опыта не было, чтобы реально вот так надо все выкатывать. У нас, например, если даже пошло, то у нас есть какая-то цепочка вызовов или зависимость микросервиса друг между другом. Мы эту типа зависимость, грубо говоря, выворачиваем на обратную сторону и начинаем деплоить. Типа то, что самое больше, независимо друг от друга, начинаем деплоить по очереди, по одному. Именно так. Если действительно у нас есть уже логика, которая реально зависима, мы просто выкатываем новую версию.
Мы старую оставляем, выкатываем новую версию логики, и эта новая версия логики работает с новой версией других микросервисов. И потом уже на клиента говорим, используя ту или иную версию. Потому что, ну, типа, микросервисы такая штука, что очень быстро можно деплоить. Если, типа, ну, мы этим просто пользуемся, мы не заморачиваемся над этим. У нас там, мы даже не выключаем сервера с Nginx, типа, чтобы задеплоить. Мы прямо на горячую деплоим, код веб-кэша висит, и банальная перезагрузка, ну, сброс веб-кэша, типа, помогает перезагрузить код, так как код небольшой, он весь в веб-кэше. То есть нет такого, как в монолите, типа, что вы залили, типа, на горячую код, в веб-кэше висит старая версия, а на жестком диске у вас новая. И вас начинает конфликтовать. Типа, я вызываю метод, которого не существует. В микросервисах все маленькое, типа, все в оперативной памяти, типа, таких проблем нет. Вы реально можете, ну, типа, без шатдауна их деплоить. Спасибо за доклад. Такой вопрос. Как вы контролируете, какую фичу включать для пользователей, а какую нет? Скажем так, какую фичу включать, не мы выбираем, выбирает бизнес. Мы говорим, ребята, мы сделали новый поиск, новый алгоритм, там 3 грамма подключили, все остальное. Мы готовы его зарелизить. Они говорят, погоди. Типа бизнес-аналитик сначала составит кучу критериев в аналитике, чтобы понять, насколько та или иная фича стала лучше или хуже работать. Иначе типа вы выкатите новый поиск, и мы не поймем, он реально лучше стал или хуже стал. И вот такие фичи, типа, они реально у нас фризят. То есть у нас она хранится, и там фичи флаг. Как только бизнес говорит, ребята, нужно включить, то мы просто его включаем в конфигах и передеплоим на проект. И все. Как бы у нас все банально просто. Простота – залог стабильности. Слова Януковича. Да, спасибо за доклад. Тоже вопрос по поводу мониторинга. Какие именно системы вы используете и их плюсы и минусы, если можно? Спасибо. Самый главный, наверное, инструмент мониторинга – это наш Zabbix. Почему Zabbix? Потому что у него самая большая куча плагинов для стороннего софта. Из-за того, что у нас очень много всего подключается, новых каких-то технологий, важно типа о том, что наша мониторная система умела качественно говорить что-то про как работает та или иная, например, база данных новая. Что еще нам помогает мониторить? У нас еще есть ELK и есть Greylog. В Greylog в основном пишется application логи, типа мы более-менее понимаем, допустим, когда там какой-то микросервис не отвечает, мы это тоже пишем в логах, типа что что-то пошло не так. И еще у нас есть InfluxDB и Grafana, мы трекаем скорость выполнения всех экшн-поинтов, чтобы примерно понимать, что у нас работает быстро, что или медленно. Почему? Потому что все вызовы между микросервисами, которые в HTTP, у них есть лимит выполнения, там меньше 1 секунды, грубо говоря, там, до секунды. Да? Если до секунды кто-то не ответил, он дальше не ждет ответа. Именно это помогает нам сделать, чтобы наши все микросервисы не залипли. Иначе типа будет плохо. Так вот, InfluxDB помогает быстренько найти все такие экшн-поинты, какие медленно работают. Вот так. Есть? Да, есть вопрос. В ходе доклада вы несколько раз упоминали, что у вас то ли сервера, то ли ноды. Хотелось бы больше конкретики, где именно, в каком облачном сервисе вы хоститесь, если хоститесь. Или у вас просто набор своих серверов, где вы, собственно, это все менеджите. И второй вопрос. Я так понял, что вы используете вот Greylog, да? Это какой-то аналог PaperTrail или это чисто у вас какая-то местная штука, которая… То есть вопрос больше к тому, как вы именно работаете с логами, почему, например, тогда не используете какие-то аналогичные сервисы, как PaperTrail, и используете, если используете, то как? Спасибо. Начнем с серверов. Сервера все наши, в Хедснере физически арендованные. Почему там? Потому что аналог такой инфраструктуры у нас, грубо говоря, там в районе $3000 сейчас занимает. Если мы будем хоститься на Амазоне, это порядка 14-16 тысяч $. То есть здесь выгодно даже взять армию сисадминов и держать все на Хедснере. По поводу Greylog. Это Elasticsearch, MongoDB и еще какая-то штука. Это open-source решение, очень хорошее, отказоустойчивое, которое принимает логи. Правда, бывали такие случаи, когда, допустим, у нас в первое время, когда были сильные падения,
то примерно на 1500 секунд ошибок, которые генерировал микросервисы, она ложилась. Все. Я знаю, просто есть проекты, которые крупные, не буду называть их, у них порядка 400 инстансов, это только кибана стоит. Кстати, это аналог кибаны, грилух, по факту. Есть еще вопросы? Давайте уже в личном порядке, если вы не против. Просто уже кофе-брейк идет, так что спасибо. Я старался. Возьми. Ребят, я хочу еще объявить, кто получает футболки, поэтому, может, вы послушаете. Ау. Значит, в Телеграме, кто проходил тест, я сейчас назову имя, фамилию, может быть, ник, а вы подходите на регистрацию, и там вам будут вручать. Первый — Алексей Романченко, авария, юзернейм. Иван Трофименко, Сергей Вершинин, Герман Белоус, Роман Степанов, Евгений Пилипенко, Дмитрий Численок, Владимир Бунчук, Андрей Дембицкий, Владислав Ганзюх, наверное, Александр Тюрин.
Очень классные призы от наших партнеров. Мы сделаем совместное фото, и только после этого будем передвигаться на автопати. Хотела напомнить, что автопати у нас будет проводиться на террасе ресторана «Космополит». Вам нужно спуститься на первый этаж по лифту или по ступенькам, повернуть направо, пройти через мостик, и вы увидите террасу. Okay, now we are starting our final talk, our closing keynote. We were so excited that Zeev Suraski could manage to come to Ukraine, to Kiev, because we tried, actually, I don't know how many times, but this time we succeeded. I mean, your schedules, our conference, it matched. And this is why we are very happy to see you here. And let's welcome Zeev. Thank you. Thank you very much. It's a pleasure to be here. I had the opportunity and luxury to visit Ukraine the last few days, and I can definitely say that it's not the last time that I'm here. I'm going to be back. I have a fairly long presentation that usually takes me almost an hour to do, and we have 40 minutes. So I'm going to try and squeeze the time as much as possible. Let's get started. So what I'm going to tell you about is the story behind PHP, and specifically PHP 7, a bit about the evolution with emphasis on performance, and then also talk a bit about what we expect to happen in the future. Not so much, again, on features, because it's a very dynamic evolution where it's very difficult, next to impossible, to predict where it's going to go, but more, again, in the context of performance. So a quick introduction about myself. I have 3 daughters. I don't have any boys, so this gives me a great opportunity and a great excuse to do all sorts of things like that and say that my daughters did it, when in fact it was me. Sometimes they do that stuff too, but usually it's me. I'm a photography enthusiast. I almost always carry my camera around with me. I'm crazy about spicy foods. I had some pretty good ones here as well. I started programming since the age of 12. My initial language was GW Basic. Anyone here ever used that? Yeah, there's a couple of hands. I feel for you, sorry. And the last thing I did before I started getting involved in PHP was programming CGIs in C++, which is a downright horrible experience that I really don't recommend anyone to do that. But at the time when I did it, I thought it was very clever. I want to tell you a bit about how I got involved with PHP. It was my first and I guess main involvement with an open source project. I'll tell you the quick version of it because we really don't have much time. My colleague and I in university, Andy Gutmans and myself, we had to hand in a project that was supposed to be a shopping cart, an e-commerce site. The year is 1997. There aren't too many web-based web tools to create that sort of stuff, and that was actually a 5-point, which is a lot in this university, a 5-point project, just to create a basic shopping cart. And there were 6 or 7 different groups of students that did this project. All of the groups picked Perl to create this shopping cart. For us, for Andy and me, I knew PHP FI from work. I was working at the same time as studying. And I told Andy, I know this thing. It's much simpler than Perl. We should use it instead, and we can do this project really with the minimal investment. Just do it in probably 20 hours or so and be done with it. And I convinced him pretty quickly, convincing the instructor that it's okay to use PHP was a bit more difficult because she never heard of PHP FI. But eventually we managed to convince her. And then, once it was already set in stone that we had to use PHP FI, and she told us, by the way, if you're going to have trouble using it, you're going to be graded for it. You're going to lose points if the tools are not good. Once it was already too late to change, we started implementing the software, the shopping cart,
And about half an hour into the implementation, we bumped into a problem. A syntax error or a parse error, I don't remember what it was exactly, but it was essentially a parse error like I'm sure each and every one of you have experienced, whether in PHP or in any other language. What do you do when you have a syntax error or a parse error? I don't know about you, I guess you, like me, you go to the source and try to understand where you're wrong, what kind of mistake you made, whether you forgot a semicolon somewhere or something like that. And we did, we went back to the source code, we looked at it, we looked again, we tried to kind of switch lines, move things around, shuffle things, and we really couldn't understand what was going on. Until at some point, probably about 10 minutes later, we came to the conclusion that actually our code was fine, the language was not quite understanding itself. The code was okay, the parser was not properly understanding it. So thanks to the fact it was open source, and combined with the fact that in the previous semester we took a compilations technique course, so we already felt like experts, which obviously we were not, but we felt that we could probably maybe fix it. We looked at the source code, and to our surprise, it was kind of very, very surprising. And I don't know if there are any mechanics in the room, but can anyone tell what's wrong with this car? No? Okay, so that's the feeling that we had. I don't know if you can see it at the back, but those are two white mice that are rotating the engine. And that's what it felt like. It was amazing that it worked as well as it did, because it was really written in a way that was, I don't have the right adjective, but it was not the way it was supposed to be written like. So we contacted Rasmus, the guy who wrote it, and we were young and dumb and we were not very polite, but we asked him in a less polite way than I'm going to describe now, what the hell were you thinking? Why did you do it this way? And he was a lot more polite than we were, and he replied within a day or so that he's not a computer science major. He did it for his own personal purposes, and thought maybe others would find it useful. And if we can fix it, if we can help improve it, great. That's how he knows how to do it. So I'll fast forward, because I wasn't being true when I said I'm going to give you the quick version. I already lost a lot of time. We ended up rewriting the whole thing from scratch. To our surprise slash happiness, Rasmus agreed to actually stop working on PHP 5.2, his implementation, and move to work on our rewritten implementation. In the process, we also invited several additional people to join, and that's how the multi-person PHP project began, essentially. Today, it's already in the hundreds. This is in year 2000, when it was probably the first and last time that it was practical to bring everyone, or at least almost everyone who was working on PHP into the same physical location. So I wish, well, actually, a laser wouldn't work. Okay, forget it. The second one from the right is me. That's what I look like. The one to the left of me is Monty Videnius. That's the guy who wrote MySQL. He wasn't involved in PHP, but because of the synergy that PHP always had with MySQL since the get-go, we actually invited him to join our first and last face-to-face meeting where we planned world domination. The guy to his left is really not related. He was the boss of one of the other people, but he did try to run for governor of Nebraska and did not succeed. And those of you, if I'm jumping three people to the left, that's Rasmus working, standing there with a white-sleeved coat. And Andy Gutmans is the guy who's kneeling down next to his wife. And back then, we planned the PHP 4 release. It was, again, the first and last time it was practical to put all the people in the same place.
we had some very good positive discussion that eventually led to the release of PHP 4 about half a year later. Last story, before I get down to a bit more technology. So there are all sorts of indicators regarding PHP's popularity. For instance, here having 500 people come to a conference about PHP frameworks, that in itself is a great indicator. And there are a lot of other indicators like the number of books, the estimated number of developers, the number of websites, and so on. But perhaps the best indicator for me was almost 10 years ago, 9 years ago, when my wife and I went on a honeymoon to Argentina. And after a very long flight, cab drive and whatever, after probably 20 or plus hours on the road, we get to the hotel. It's a small hotel, like a 2-star hotel, nothing fancy. And we check in, and I fill out the form where you put your name and address and all that, and I hand it in to the clerk. And then this clerk types it into the computer. And as he types it in, after like a few seconds, he asks me, Ziv Suraski. My name is Zev, but most people know me as Ziv because of how I spell it. And I say yes. And then he says, the PHP guy? It's like, wow. So I'm on the other side of the planet, and the hotel clerk in this 2-star hotel knows about PHP and knows and has heard my name. That must mean something. That means that it's really popular. So that was that was a much stronger indicator for me than all of the books and conferences and websites, all that. That meant that it's really, really popular. Okay, so getting down to a bit of technology, I'm going to run through the evolution of the major versions. So PHP 3 was released more than 20 years ago, back in June of '98. It's the first time that it was based on the implementation that Andy and I created and aided by several other developers. And it was a full-fledged language. It has I'm sure that Marco there will disagree, but it was the first time it was a real language with all of the basic tenets of what we know in PHP today, like expressions, even basic objects were implemented back then. Perhaps the biggest advantage of PHP 3, the biggest news, was that it was easily extensible. PHP FI2, if you wanted to add support for a new database, you actually had to change the parser and the scanner and to do some heavy lifting. So you could be a fairly good C programmer and still have a hard time adding functionality to PHP. PHP 3 introduced the notion of extensions that we have all the way till today and made the extensibility of PHP a lot simpler, and really the number of extensions and consequently the number of different technologies that PHP supported boomed in the year or two after PHP 3 was released. PHP 3, before I go to PHP 4, PHP 3, one thing I can say, remember I told you that we took a compilation techniques course and we felt that we were experts. We were really dumb, actually, because we implemented PHP 3 in a arguably much better way than PHP FI2, but it was really also catastrophically architected, and I'm being kind. It was really slow. It was faster than PHP FI2, but it was really, really slow. It probably had a much more impressive technology than even PHP 7, again, in the sense that it was a kind of a miracle that it worked, but of course it was really not written in the way that languages are supposed to be written. And we realized that very quickly, pretty much as soon as we released PHP 3, after a very long beta, we already knew that PHP 3 was not the way you properly write a language, and we've begun working on a new implementation pretty much immediately, which became the Zend engine in PHP 4. So it was released about 2 years after PHP 3. The Zend engine was the biggest feature. This time, I can say it was kind of okay. It was written with a compiler and an executor, and it was pluggable. You could add plugin modules like debuggers and profilers and things like that that made things like Xdebug and the op cache possible. Other than the Zend engine, it also introduced sessions, which I'm sure many of you are using, and you can probably find it hard to imagine PHP without.
It was the first version of PHP ever to be mostly downwards compatible, because so many people started using PHP 3 that breaking compatibility all across the board like we did between 2 and 3 was not really an option. And language plugins already mentioned. PHP 5, by the way, noticed that the resolution of logos also improved between the versions. So you can see this is kind of low resolution, this is better, and this is really good. Computers improved, what can I say? So 5 was released in 2004, about 4 years after PHP 4. It changed the object model, which existed since even the PHP 3 days, to something which is more Java-like. In PHP 4 and PHP 3, objects were like arrays, like scalars. Whenever you send them as arguments to functions, or whenever you copy them around or return them from a function, it would actually send a copy of the object, not the object itself. And even though you could work around it by using ampersand quite a bit, sending things by reference, returning things by reference, it made the creation of object-oriented code in PHP and patterns, using patterns, it made it very, very, very difficult and painful. And we decided to actually break compatibility quite substantially in PHP between 4 and 5 and move to a handle-based implementation where objects, when you move them around, unless you explicitly ask to clone them, you actually pass the object itself. And that immediately made PHP a lot more appealing to people who wanted to use it in object-oriented, for object-oriented development. In terms of performance, I didn't mention it before, PHP 4, when we implemented it properly with the Zend engine, had a huge performance boost on top of PHP 3. I'm going to see a bit of that in a second. PHP 5 wasn't really faster than 4. The main thing is that we kind of managed to keep it at the same speed, which is why I'm mentioning here that it's not slower. Some people disagree with me and actually say that it was slower, but it was definitely not faster. So here are some numbers on the evolution of performance evolution of PHP. You can see here the last 4.4 version and 5.0 are roughly the same speed. I should note that this is a synthetic benchmark, so something like WordPress or your favorite app was probably had slightly different performance characteristics, but that's pretty much the only piece of code that I have that I can run consistently all the way to PHP 4 and even 3. You can also see that since PHP 5, we gradually improved performance all the time. We invested heavily in performance improvements. So some of the seeds that we've sown in PHP 5.0, we managed to reap in PHP 5.1 and improved performance by like 2.5 times. 2.5 times here is probably 30 to 50% gain in a real-world application, which is pretty good. And then we continued. You can see that from 5.1 to 5.3, there's another substantial, probably 30-40% gain. But then you can see that from 5.4 onwards, the performance gains pretty much plateaued. We didn't manage to squeeze anything substantial. There's probably 5% between 5.4 and 5.5, and then again another maybe 5% between 5.5 and 5.6. But 5% on a benchmark means that you probably can't really measure any difference, any performance gain in a real-world application. So we decided to try and go back to the drawing board. Oh, before we did, let's just put things in perspective and show you how badly PHP 3 sucked. So that's the same benchmark if you put PHP 3 next to it. So it was like, I don't know, 6-7 times slower than PHP 4. And before, yeah, I'm forgetful. Before we get to 7, essentially, let's talk about 6. So how many of you here use PHP 6? You know, everyone's, yeah, there's a couple. It did exist, which is why the current version is called 7 and not 6, because it did exist. It was actually a project that a lot of efforts went into. As you know, even though a lot of efforts went into it, it never primed, it never was released. It was supposed to be essentially PHP 5 plus Unicode.
I've actually plagiarized a couple of slides from a deck by Andrzej Zmiewski, who was the lead for PHP 6. So PHP 6 was really supposed to be PHP 5 with Unicode support baked into the basic tenets of the language, the basic engine, and things like, again, I can't really point, so you can see there's a bit of German there, so the third letter there is a German lowercase double s. So if you use str2 upper on it, the same standard PHP function, the result would be fuss ball. So it would know how to take the lowercase double s, which is unique to German, and turn it into an uppercase double s. In the same way, there's geek over there, and you use str2 lower on it without having to use anything, any special functions or anything, and it would know how to treat it and make it a lowercase geek. So it was a great premise, but what actually ended up happening is that the project got stuck. Andrzej led it, and I think he did some marvelous job leading it, but at some point there was it lost momentum. And what really killed it was when at some point we decided to check, okay, how fast is it? And the answer was not very fast. It was about 30 to 50% slower than PHP 5. And by the way, we were talking about PHP 5.3. If you remember, we've made a lot of improvements since then. So it was probably even a lot slower. And the bonus was that it also made PHP consume almost twice as much memory because it used the UTF-16, which uses 2 bytes for every character, and PHP uses strings a lot, not just for values, but also for symbol names and so on. So we decided to kill the project, and I'm not sure, I should really check what this exact second is, but my guess is that that's when Andrzej sent the email that he's officially abandoning the PHP 6 project. If you want to see the full deck, you can go to bit.ly/php6 what happened. It's actually an interesting deck. It's written by the guy who led it, so it's subjective, but to the benefit of PHP 6. So PHP 7. So remember the graph, the performance gains plateaued, and we couldn't really squeeze any substantial performance gains anymore from the existing infrastructure, from the existing architecture of PHP 5. So we decided to explore a new direction. That new direction was JIT. How many people here are familiar with what JIT is? Not Git, but JIT. Okay. So for the benefit of those who don't know, JIT is actually a technology that all of you use every day. It's called just-in-time compilation, and it turns a dynamic language into machine code in runtime, and you use it, even if you don't know, in your browsers. In the desktop browsers for sure, but also today I think that virtually all of the mobile devices, the browsers on mobile devices also use JIT. And JIT is, to a large degree, what made some of the really advanced JavaScript-based applications possible. It makes JavaScript great again. I don't know. It makes JavaScript bearable in terms of performance, and actually quite fast in terms of performance. And we said that it made sense to try and use the same technology for PHP. And we started implementing it, and you probably can't see, so I'll tell you, on the right-hand side, you have, the standard benchmarking suite of PHP, and all sorts of synthetic benchmarks. The bottom line is that in our experimental JIT implementation, with JIT off, the test took about 1.15 seconds to run, and with JIT on, it took 0.2 seconds to run. So almost 6 times faster. That's amazing.
the same code, unmodified, and it runs 6 times faster. That's kind of almost like the difference between what we had in PHP 3 and PHP 4. So we were quite excited. Just as we were excited when we saw this, we were very disappointed to learn that when we took this implementation and extended it a bit and made it possible to run WordPress with it, and WordPress is a simple enough application that it's usually the first thing that we try with performance benchmarks. We were very disappointed to see that it was not showing us any performance gains. Actually, it was slightly slower with JIT. So we tried to understand why that was, and we worked with people from Intel, from the compilers group, and okay, there we go. So we worked with people from Intel, from the compilers group, people who really know their stuff, and we tried to understand why it is that we're seeing such great gains with synthetic benchmarks, but in real-world applications, we're seeing really nothing, and even sometimes it's slower. And after we involved the top experts from Intel in doing it, they couldn't tell either. So that was even more disappointing. We did have a theory. The theory that they had, both Dmitry Storgov, which is the guy that you see here, who's the lead the lead person that's working on performance improvement in PHP, and guys from Intel, the theory was that there's a bottleneck elsewhere that is preventing PHP from actually taking advantage of the gains in JIT. It was a combination of, the root cause in this theory was that PHP was consuming too much memory and moving too much memory around. And that also resulted in something called branch mispredictions. It's a performance issue with CPUs. CPUs try to guess all the time what's going to happen. And if they're right, they're a lot faster than if they're wrong. And we're not going to get too much into it. It's complicated stuff. But we had a theory. And this theory, we decided to, after we really came to the conclusion that we are not going to get anywhere with this JIT implementation, we decided to try and explore this theory. The problem with this theory was that we had to essentially scrap all of the work with JIT that we did and put it aside and take PHP 5 again, start from scratch, and essentially try to make the memory structures of PHP 5 a lot more compact. Essentially make them consume much less memory. And that was a very hard project because there isn't really, even with all of the much stronger structuring that exists in PHP today, I don't think there's really a parallel in PHP to something like when you take the very basic data structure in PHP, Z value, and completely change it. You change one file, and then you probably have to edit, I don't know, tens of thousands of lines in order to make it just compile again. And we did it, and we invested several months in doing it. And within about 3 months, we had a version of PHP that compiled, which is a good start. It actually was good enough to run the synthetic benchmark, the same synthetic benchmark that I've shown you earlier, and it was actually good enough to run WordPress. WordPress is not very demanding in its basic version, basic configuration. And then, even though Dmitry I'm not sitting with him, he's based in St. Petersburg, and I didn't see him, but I can imagine that when he ran the benchmark for WordPress, his face must have been something like this. And you can see these are my Photoshop skills, not very good. WordPress was showing us something like 30% better performance. And that's a real-world application. That's not a synthetic benchmark. Synthetic benchmarks are actually significantly faster. But a real-world app, 30% gains, this is not something that we've seen since maybe the switch from, I think, 5.2 to 5.3. So, and that was just the beginning.
since then, we managed to improve it quite a bit. We moved from a POC to a public repository. We went through a vote, and it became officially the basis for the next version of PHP. Then we had another vote whether to call it PHP 6 or PHP 7. You know the answer, you know the decision. Since the 30% gains that we've seen, we've actually managed to improve it quite a bit. Those are the key changes we did. It's kind of technical. It makes a lot more sense to you if you're a C developer than if you're a higher language developer. But the biggest change is actually the one that looks the least significant, the 24 to 16, the size of the Z value. That's the basic container for any value in PHP. This is huge. It's just 8 bytes, but it's 8 bytes in something that you use quite a bit all over the place. And the other structures, the second one is also very substantial. And we also managed to improve the performance of the memory manager and reduced it from 20% of, in WordPress, 20% of the overall execution time to about 5%. So that in itself is quite substantial. So first and foremost, what's in it for you from moving to PHP 7? And let me pause here and ask you, how many of you are still on PHP 5? Really? Okay, you're amazing. Glad. So you don't need this presentation, you're already convinced, but it's really fast. So to put things in perspective, this is, I didn't keep the PHP 3 one here because it would completely make it impossible to read. The synthetic benchmark is almost 3 times faster, more than 2.5 times faster in PHP 7 than 5.6. And the big news is that it didn't stop just in synthetic benchmark. So this here is a case study published by a company named Badu. And they were probably one of the first large websites that moved to PHP 7, and they documented all the same things that they did. And you can actually Google for it and find the detailed case study and read about it, also about some of the issues that they had, because they were really one of the early adopters. And the 2 graphs here, the one on the left is the memory consumption. So it's quite amazing. You probably can't see the numbers, so let me tell you that the memory consumption, the average memory consumption of requests, of PHP requests, went down from 37-ish, about 5. So it's not quite to 0, it starts at 5, but it went down from 37 to 5, and it's pretty remarkable. And those of you who have any experience with performance, specifically in C applications, know that if you manage to reduce the memory consumption so substantially, you're going to see some speed gains as well. And you can see the speed gains in the right-hand graph. The CPU load went down by about 50%, and they actually managed to shut down half of the servers and keep having the same people and even with some growth. So they estimated the, hello? Yeah? Can you hear me still? Not really. It has a life of its own, this thing. Can you hear me at the back when I'm like speaking up? Yeah? Okay, so let's do that for now. So they estimated substantial financial savings, not just performance gains. And this is something that is really in the PHP's history. You really just upgrade very little changes that need to happen. The main thing about PHP 5 to 7 migration is making sure that you're not using any deprecated features. Not much beyond that. You just upgrade to the latest version and you get a huge performance gain. Tumblr case study. Same idea, the memory consumption went down substantially, CPU utilization went down substantially. You can probably tell exactly when they moved to 7, right? It's not very difficult. Yeah, you should do it. Here are some semi-synthetic benchmarks. They're not really synthetic, but they're kind of not from live websites, but rather benchmarks that we ran on all sorts of applications. So
ZendFramework, more than twice as fast. Laravel, also more than twice as fast. WordPress, Drupal, WordPress quite a bit faster than twice, 7 to 5. Any HHVM users here? You're doing this just to spite me, right? So this is all that, not all that interesting, but for people who are not using HHVM, but PHP 7, in many cases, in most cases that we've tested, really all of, except for MediaWiki, it was actually faster. It's not really all that interesting whether it's exactly as fast, slightly faster, or slightly slower. The big news for HHVM users was that they no longer had to use HHVM in order to stay in the ballpark of PHP. And in many cases, especially in framework cases, which I guess you guys are interested in, it is framework days after all. So heavily object-oriented code is actually faster in most cases in PHP 7 or 7x compared to HHVM. If you want to read a bit more about the performance of PHP 7, there's a couple of other bit.ly links that can be interesting. The second one is a Mandelbrot comparison of all sorts of different languages, including PHP 7, including the JIT implementation, and including even C, which the JIT implementation that we had, interestingly enough, was faster than C in some very specific situations, so don't jump. It can't really be faster than C, but in kind of an average scenario, it could be. I think we're pretty much out of time. So since you already use PHP 7, I'm not going to dive into the different features, but performance was just one of the main tenets, the main features of PHP 7. Maybe just is not the right word because it's probably the most interesting capability. It's, from my experience, that's the main motivator for people to upgrade. And the migration to PHP 7 is happening in a much faster pace than the migration in the past, for instance, from PHP 4 to 5. There's no chance that I would go to a conference hall back in 2006 and ask the audience how many of you are already on PHP 5. Lost it again. We gained it again. But other than the performance, there are also a lot of other capabilities. The ability to recover from errors, all sorts of errors, using tie and catch. This is huge. And many others. Again, here too, if you need the full list, you probably don't need me, but bit.ly/php7 news would get you to the right place. PHP 7.1, it's not really all that new anymore. It's 8 months old. There are some additional performance gains, nothing nearly as substantial as the jump from 5.6 to 7. But still, we haven't stopped working on performance. There's multi-catch in there are void return types. Maybe I should say that the way we introduce language features into PHP is very dynamic, and it's very difficult to predict what's going to be added in PHP 7.3. We have a pretty good understanding of what's coming in 7.2, because it's already decided, but any one of you can come and submit a proposal on php.net for a new feature, for a new capability, for a new syntax, and it's a big if it's interesting enough, and if you manage to survive the onslaught of internals and kind of explain why it is a good idea, and you can get people to vote for it, it can make it into PHP 7.3. So there isn't kind of a planning for 5 years or 10 years into the future. It's really a very evolutionary project with a lot of community involvement. So a bit about PHP 7.2. I'm not going to talk about the features, but on the performance side of things, we did manage to do a very elegant change that and again it's a fairly big if you have workloads that are CPU intensive, that are not using a lot of database code, and they just crunch numbers, then you can see something like as much as 50% gain compared to PHP 7.
that's substantial. What you see here is just how many lines were changed in order to do it. Essentially, 300 lines were added, 124 removed, and most of them were kind of very minor. It's a very kind of like brain surgery, really. Something very delicate, but if you do it correctly, you manage to make a pretty huge change. So that's what, again, Dimitri managed to do in PHP 7.2. It's going to come as a standard part of PHP 7.2, which is scheduled for November, the end of November, if I'm not mistaken. Of course, it's open source, so it could take more. It's not going to take less. That's pretty clear. PHP 8, it was like PHP 7 and beyond, so I don't know what, if, when, why, and any other WH question about PHP 8. I don't have any concrete information about it. What I do know is that after PHP 7 was released, a few months afterwards, we decided to revisit JIT and see whether the changes that we did to the language engine, whether they made it more practical to get performance gains from JIT. The bad news is that they didn't. We actually managed to, remember that I told you half an hour ago that we thought that JIT was not giving us performance gains because of memory and bench mispredictions and things like that. So it was a nice theory. We had the best people in the world for compilers that had this theory, but this theory was wrong. It didn't make any difference. We tried JIT again on top of PHP 7. Still, we're seeing great results on synthetic benchmarks, so bench.php. The blue is PHP 7, the amount of time it takes to run. The red is PHP 7.2, so you can see it's pretty nice, almost 50% faster. And the yellow is JITted PHP 7, which may become PHP 8, or may not, we don't really know. And the right-hand side, it's another benchmark. It's Mandelbrot, also CPU-intensive benchmark. And again, you can see that the red is much smaller than the blue, and the yellow is even more impressive. Again, like the same experience we had in 2014, the performance gains in real-world applications in WordPress, they're not there. We're not seeing any substantial gains. We're trying to understand why, but I don't think, at this point, we don't have much hope. What I think we're going to do is, even though we're not seeing performance gains in real-world apps, we probably would want to productize it. It's open source. You can actually check it out. It's not done in secret like the previous JIT version. So at some point, we may decide, OK, this will become the basis for PHP 8. And what will happen then is that for new types of workloads, for CPU-intensive workloads, because PHP will then become probably the fastest dynamic language to develop number crunching with. It's already today by far the fastest language. It's way faster than Python. It's way faster than Ruby. It's way faster than anything which is not JITted. If and when we JIT it, it's going to probably become significantly faster than them as well. And with that, and with a 7-minute overtime, дякую. Thank you very much. Yes, we do not have time, but let's have 2 questions at least. Yeah, I will give you this first of all. This is for you, from us. Thank you very much. And there is the first question here. Hello, thank you for a great talk. It was really interesting. I have a question. Does zval container stands for z value?
Come again? Zval Yeah. container, does it stand for your name, Ziv? With enough transitions, then yes. Z value is Zend value, and Zend, the ZE is for my name. So it's not directly, but indirectly, yes. Thank you. Right. So, if I may, I think you are the best person to get this. Okay, that's going to be fun. PHP 6 certification. Oh, thank you very much. Any other questions? Are there? No? There is one question there. Hurry up, hurry up. Okay, don't be so hurried. Hello, thank you for interesting stories, Steve. It's really impressive. And I do have some small question for you. So in your slides, there have been like 7.1 has some boost of performance. How do you estimate that? Did you have a benchmark for that, or you can say like we have a boost like in 10% in the memory or in CPU consumption or something? Can you tell us something about that? It's not very substantial. It depends on the workload. I think one of the, let's see, if I'm not mistaken, and I could be mistaken. Let's see if it's connected. Okay. So it's nowhere near 10% in most cases. If you go to here, okay, what's going on? What's the score? Okay. Okay, there's the score. You can't even see what I'm doing. Okay, I'll hold on. Let me show you. Yeah. No worries. There we go. So more benchmarks. So here you can see the comparison. Actually, does it have 6.1? Not sure it does. Actually, it doesn't have 6. So I don't remember offhand. It's way less than 10%. In some cases, in newer apps, it could do 1-2%. You know, once you're used to this huge thing in PHP 7 of 50 to 150% gains, PHP 7.1 is not really about huge performance gains. It's 1-2. In synthetic benchmarks, I think it's like 5 or 10%, but not huge. Okay. Anyone else? Okay, so Joke again, and thank you very much. Thanks. Zia will join us at after party. Don't worry. You can take a photo with him there. Yeah. Okay. Thank you very much again. Я еще хотела повторить, у нас не все забрали призы с регистрацией, там футболки, сертификаты JetBrains и так далее. Во-первых, это Олег Бутузов. Я сейчас назову фамилии, а вы просто потом подойдите. Сейчас вставать нет причины. Олег Бутузов, Анастасия Котляр, Дмитрий Бойко, Богдан Веремко. Потом, кто еще? Роман Степанов. Дмитрий Численок. И кто-то еще был. Одну секундочку. Артем Самойлюк и Валерий Статичный. Вот еще Артем Стоянов. Это я уже говорила. В общем, ребят, подходите, забирайте футболки и другие подарки. Еще хотела сказать, что после конференции завтра вы получите имейл. В имейле будет небольшая анкета. Реально она займет не больше 2 минут вашего времени, но она будет очень полезна нам.
чтобы сделать следующую конференцию еще лучше. Поэтому, пожалуйста, переходите по ссылке, ставьте свои оценки, пишите комментарии, что вам не понравилось. Что вам понравилось, это тоже, в принципе, приятно услышать, но вот эти зоны развития, мы их очень ценим, когда вы даете что-то конструктивное.